5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க.
இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் எஸ்ஆர்டி ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் எஸ்ஆர்டி ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் எஸ்ஆர்டி ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் எஸ்ஆர்டி ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் எஸ்ஆர்டி ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க.
இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. You start to the fresh morning as Omega taking on Unique Cricket Academy in this big final Summer Cup season number 8 under 17 30 overs cricket tournament. We've seen dramatic 30 overs semi-finals yesterday where Unique Cricket Academy have chased down a target of 151 pretty easily, similar to what Omega did in the second semi-finals. Both the sides chased on in the semi-finals and into this big stage. Straight away moving on with the left arm spinners. As we've seen Pacers doing well in the power play, yet they've been struggling a bit to pick some wickets. As Omega have won the toss, surprisingly they've chosen to bat first, which most of the teams haven't done in the tournament, especially at the lateral phase of the tournament. They prefer to chase down. Anyway, but when it comes to big stages, teams doing it in this fashion will always work. Trying to keep the momentum going high. Couple of dot balls, Aryan Pete Jamaat, who brought in the breakthrough in yesterday's semi-finals.
Continues up to pull Aryan P. Jamal onto the path straight away defender. As things are quite good under control, Unique Cricket Academy were having perfect blend of cricketers mixing up together, especially when they bowl first. They had a huge advantage. That's how it used to be for Omega Cricket Academy, Sports Academy too. They bowled out 3 teams below 100 and below 100. Very good at chasing targets. But yes, once again, if you're chasing down a little huge target, one good over with the bowler will change the entire context of the game. Batting in a big stage as a second batting side will always be a challenge. You've seen that plenty of times happening over there. The way how South Africa collapsed against Team India in T20 World Cup final. Many IPL finals have went on to be comfortable for the teams batting first. Somewhere that's a different pressure altogether. One good over with 2 runs and a wicket, another over with a maiden will eventually push a lot of pressure to the batter scoring runs. Steps out and tries to play it with stroke making, using the footwork really well here, as they've been trying to keep the momentum. Single to end the over. In a spectacular opening partnership between Omega, Sharan and Darshan almost patched up the game when they played in the semi-final 2 against Asiatic Cricket Transformers, a match-winning combination where Darshan scored a century yesterday, chasing down a target of 155. They put down together 148-run opening combination. Moments before finishing things off, Sharan lost his wicket, but Darshan made sure that he wins the game as well as scored that century. So these two batters are going to be key aspect for them in this big stage, as the team will also be expecting them to perform in same standard. Turning out to be quite good under control. That's high in the air. Little bit of risky approach here. A slight bit of holding on in the middle, which is pushing them under pressure. Continues up to Sachin Shiva, now the key bowler of the tournament. 3 overs completed, 5 no-loss. Continues up the ball straight away, moving on with spinners.
Yesterday they tried 3 overs with the paces and then transformed to spinners completely. Unique Cricket Academy, and today it's pretty much dominant performance. They've seen the conditions. It's the same track used for the semi-finals. They exactly know how it reacts. It's been a bit of slowing down conditions, holding on a bit before reaching on to the batters. They have to play it as late as possible. And facing off against such finger spinners will always be a challenge in Chennai. And this track suits them well. And the key factor on previous day's game is the opening partnership. The way how the openers carry themselves forward, the way how the top order batters take that responsibility to move the game. These are the factors that ensure that they've been doing exceptional job with the bats. It's not about pushing yourself hard in the power play. It's not about being hurry-burry in the power play. It's about not losing much wickets early in the power play. That's high in the air. But once again, we spoke a lot about this in the semi-finals too. This being a 30 overs format red ball cricket, this gives both the space for the batters to experience a 50 overs format as well as a T20 format. But you must know what needs to be done at which time. When you have to play as a ODI cricketer, when you have to play as a T20 cricketer, that mindset shift should be there. There should be frequent conversation between the batters. And when we are going to taking down, which bowler we are going to take down, and what's the target that we are planning for. Keeping the previous day's games in mind, 150 was chased down, 155 was chased down. So there wasn't any security until you score 170. That's cleaning him up. As the bails were flying off, intent was to play for the sweep shot, but he couldn't get the control that he is looking for. First breakthrough is here. Aryan P brings up the breakthrough. Similar kind of dismissals as what he did yesterday. Sharan walks back to the pavilion, 6 for 1. As that brings up the first smile on the face from Unique Cricket Academy. Celebrations over there. Will surely be an interesting stuff to watch out for on how the rest of the batters are carrying themselves moving forward. Another interesting batter walks into the ground. Sachin Bhupati in at number 3. A talented all-rounder. Proved himself quite a few times in the same tournament. Even in the previous season, he's been one of the pick of the names. Now he is at number 3 to take up the responsibility to pull the innings to the next level. Good work from Aryan P. Jamad. He was the one who brought in the breakthrough in semi-finals too for Unique Cricket Academy. The biggest strength of Unique Cricket Academy is that they have plenty of good bowlers in control. If one goes, the other comes and takes the charge. There are the other bowlers like Mohit is there. Obviously Aryan is bowling. Ritesh is there. Sachin Shiva bowls really well. And there are a few good pacers. With this kind of blend, they have more comfort and cushion to do what they exactly plans to do. As that is turning out to be interesting stuff to watch out for. First ball to Sachin Bhupati, Aryan P. Jamad with the ball. Smooth through the covers. And straight away gets off the mark with a single. Sachin Bhupati, 7 for 1 after 4 overs. Of the ball starts off with the dot ball. Sachin Bhupati. A lot of responsibilities to be carried on today. Continues out to bowl Sachin Bhupati. Continues out to bowl Sachin Shiva. It's Sachin from both ends.
Sachin Bhupathi on strike and Sachin Shiva with the ball. Sachin Shiva has been continuous prospect for the side. Match after match, he performed well for the side. That's one of those reasons why Unique Cricket Academy is an unbeaten side in the tournament. 6 matches in the tournament. Out of 6, 5 matches they bowled out the opposition, picked up all the 10 wickets of the opposition. 5 matches, 50 wickets in league phases and 5 wickets in the semi-finals. Overall, 55 wickets taken by Unique Cricket Academy in this tournament. That shows the kind of potential they're having, the variety of bowlers they're having. This is adding up a more spice to the game. The more balls the batter faced, the more better he could perform in these conditions. These were not the conditions where you come onto the crease and straight away going for big shots. There wouldn't be much of elevations here. When you time travel to 2019, this is the kind of track given in Chepauk. Close call, that's run out opportunity. Good running between the wickets. Speaking about the 2019 IPL, there was a spinning track given in Chepauk, where CSK had bowlers like Harbhajan Singh, Imran Tahir, plenty of other spinners mixing up together that provided a lot of value for them to have an home advantage. Single to end the over, he'll be keeping the strike back for the next over, Darshan. That's 9 for 1. Continues up to pull Aryan P. Jamaat. Moving on with the traditional and conventional spin bowling. Bit of appeal from Aryan P. Jamaat. Speaking about the shuffling of the bowlers, yesterday we've seen a different approach altogether from Unique Cricket Academy. 3 overs, 2 fast bowlers, and then bringing up spinners. 4 bowlers in the first 6 overs. That's the kind of shuffle they made. Now the 6th over in action, only 2 bowlers bowled so far. This is turning out to be conventional spell between 2 spinners, as this is really working well for them, as the batters are struggling hard to score runs on the board. And again, speaking about the way you pace the partnership, the way you carefully take control against the bowlers, it's pretty much important, but at the same time you need to plan a proper innings while batting first. That's the clarity it needs, especially if you're batting first. When you take back the 2 semi-finals played yesterday in this track, that's a big shot. Stepped out and goes over the bowler's head as the fielder's chasing down the ball. Good stop. Will be saving a couple of runs for his side, and these runs will surely be in play in the second innings. As the game goes closer, these were the efforts must be spoken for a very long time. But again, speaking about the kind of batting display showed by both the sides in the semi-finals yesterday, both Asiatic Cricket Transformers and St. Joseph's Cricket Academy, they didn't know exactly what would be the pair score here. Strong shouts, turning down the leg, says the on-field umpire. Bit of attacking intent here from Aryan P. Jamaat. And once again, while batting first, though the wicket is slow, the batters found it hard to score runs on the board. You can't convince yourself that this is a 150 track. That's what both the sides did in the semi-finals. But once you're batting second, you know what needs to be done, you know the target exactly. That gives you more cushion to score runs. It's just 154 runs, you have to take efforts to reach that 154 at 25 overs or 30 overs. So that's the kind of clarity you'll be missing while batting first in such tricky tracks. But yeah, sometimes the teams, rather than believing in the conditions, they'll be believing in their own game plan. Omega have played a lot of games batting first in both the formats, 30 and 20 overs. So that gives them more clarity on what needs to be done while batting first. Maybe since 150 plus targets have been chased down in the previous days' games, they should aim pretty more than that.
without losing much wickets early in the innings. Dot ball to end the over. பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் எஸ்ஆர்டி ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு Continues out to ball Sachin Bhupati. Mohit, the new bowler, into the attack. Another pick of the bowler. The bowling attack must be changing, but what you have to keep in mind is he's also one of the key bowlers of the side. Ever since the beginning of the tournament, he's been there to pick up some wickets in a regular interval of time. Interesting to see with the way how he's lifting up his bat, Sachin Bhupati. That's a wonderful backlift that lets him to move further forward as his shoulders were bowing down. Look at that backlift. It genuinely gives more comfort and base for the batter, both to go for big shots as well as the soft hand pushes. Look at that backlift. Beautiful backlift that lets him to move forward with the shoulders. Catch is the call. And that fell short of the fielder, it seems. Quite good close approach. As that is turning out to be a little bit pressure. Couple of dot balls to begin things off. Some discussions were going on in the middle as the on-field umpire is having a discussion with the Unique Cricket Academy fielders. Something seems to be fishy. It's quite good under control. Continues up to bowl Mohit. Trying to play it through the covers to get off the mark. This is turning out to be a little bit of challenging stuff to watch out for. As you could clearly see on the picture, this track seems to be even much challenging one against the spinners comparing to the previous day's game. As yesterday we've seen two semi-finals, 30 overs plus 30 overs, almost 100 plus overs of cricketing actions in red ball. Following that, this day seems to be a fresh morning. The wickets were watered, but still there has been more of hardness on the condition that doesn't let the batters to feel free to play against the spinners. A little bit of turning and a little bit of slowness in the condition, as that is not letting them to score more runs easily. And obviously the geographical region says it all. This match happens in Chennai, and Chennai is usually hot and humid. We've seen plenty of cricket actions in Chennai. Comparing to all the other venues in India, Chennai had always had a different flavors altogether. We'll speak a lot about that. 7 hours completed, 13 for 1, Omega Sports Academy.
Seems like we are continuing with Aryan P. Jamaat, the fourth over. This is a 30 overs cricket match where the bowlers will be allowed to bowl a maximum of 6 overs. With Aryan P. Jamaat bowling his fourth one, he'll be given 2 more lift. Might be continuing with this spell or will be taking a bit of break and coming back stronger. Again, speaking about the way how Chennai reacted over a point of time, there have been a bit of challenging tracks to play in India for European cricketers, Australian cricketers. The South African cricketers have struggled to play against spinners in India, especially if it's third day or fourth day. But what's the speciality about Chennai's turning tracks is, this is a challenging stuff for even some Indian cricketers. The one who been brought up in batting tracks, the one who been brought up in good tracks of Kolkata, Bombay. If you play a lot of cricket over there, it's going to be a challenging stuff for you to adapt to Chennai's condition. That's the difference that it brings. The real patience, the real testing phase for every cricketer when it comes to red ball cricket that Chennai have always produced. Beautiful shot through the covers. Doesn't get the result that they're looking for. But looking at these talents, all these cricketers were under 17 cricketers, as you could see on screen. They were school students, but with the kind of quality and discipline bringing on to the game, and while growing up at this age of cricket, playing a lot of cricket in Chennai is going to help them a lot. So if you play a lot of cricket in Chennai, it's going to be easier for you when you play subcontinent cricket in future. When you travel to Sri Lanka, it's going to be even more challenging conditions where you could help yourself to bat well, stepping out to reach the length of the ball or trying for the sweep shots, using the footwork really well, which is pretty much mandatory when you play in Chennai. And that these cricketers at this very young age, they're practicing it well. Look at that. Another one stepped out and picks the gap as the fielder chases down the ball. Good ground coverage from the deep mid wicket fielder. Will be a couple of runs on the fourth. This is what the difference I've been speaking about. When you raised up in a batting track, when you've been brought up in a completely easier conditions for the batters or bouncy tricks, it is not going to help you when you play in the spinning tracks, especially in subcontinent regions. And that note, cricketers of Tamil Nadu, cricketers of Chennai especially are blessed to have played a lot of cricket in these conditions. As this time, no mistakes done by the batter, gets the connection right as it goes for boundary. A boundary after a very long time, and a much needed boundary at this point of time. So you've tried to keep up the momentum going forward. Which is quite good under control. As this was that cover drive we are speaking about. Steps out and reaches the length of the ball. Not an easy shot to play on in these conditions. Little bit of extra turn would have impacted Darshan's batting. Notice that he had scored a century in semi-final. Continues up to pull Mohit. Different kind of bowlers with Aryan, little bit of flighting the ball and bringing up a lot of revolution to the ball, which always had a chance to turn, let the batters to play. Whereas Mohit tries to pull flat balls one after the other. So you need different kind of approach to face Mohit and different kind of approach to face Aryan. You can step out against Aryan, but while facing Mohit, there needs to be some conscious measures. There shouldn't be any attacking intent, but one thing that the batters could do is to use the pace of the ball. He believes in bowling those flat deliveries like Washington Sundar. Swings and gets the connection better. As it gets the single over there. And these cricketers you're watching on screen who are playing in these tough tracks of Chennai are going to be the future. Any of these cricketers or many of these cricketers might feature in IPL, might be featured in Indian cricket team.
at the white jersey. And that's why it's always important to practice yourself for the longer format, practice yourself for the red ball cricket. There won't be any climax for test cricket, as the greats have always preferred to play this longer format. The kind of respect Virat Kohli gave to test format, we've seen over the years. The kind of respect that Ravichandran Ashwin, Murali Vijay, Ravindra Jadeja, Cheteshwar Pujara, many Indian greats have preferred to give more respect to longer formats. That's the kind of culture we have. Imagine if these cricketers have preferred IPL more than test cricket, have preferred T20 formats more than test cricket, the growth of test cricket would be different in India. This younger generation would have not shown much interest to play this format of the game. Even when you take most of the parents, they'll expect their kids to play IPL level. They'll expect their kids to play that white ball cricket, those modernity, those fancy things of cricket. But when you deeply look into this longer format, it has a lot more meaning, lot more art form of the game. Good to see these young cricketers are taking that going forward. The patience that they show on the game, even after facing 50 balls in these hot and humid conditions, they're playing quality cricket. That shows the kind of temperament they're having, which is going to help them a lot while playing 3-day cricket, 5-day cricket going forward. So yes, the future of test cricket is in safer hands for India, and obviously for Australia and England. We are not sure about the gully cricket level, we are not sure about the academic cricket level in other countries like New Zealand, West Indies or Bangladesh. But these countries, especially India, Australia and England, are focusing a lot more growth for test cricket. Got ball to end the over. That's 21 for 1 after 9. One for 1. They're continuing to bowl. Seems like still no change of bowling, it seems, as Aryan P. Jamaat continues off the bowl, bringing out the complete best against his bowler, putting up a lot more pressure. That is, this mind game is going on. There is this mind game going on between the skipper and these two batters. I'm gonna bring my best bowler again and again. How long will you resist? At one point of time, you have to unleash yourself. You have to come out of that frustration. That's something he's waiting for. It's about the patience of the batters versus the expectation of the captain as he's testing their patience. Come on, go for a big shot. How long you're going to be pushing yourself harder? And again, Sachin and Darshan have to bring up a lot of communication with each other. We shouldn't lose our wicket to Aryan. If Aryan completes his sixth spell, the secondary bowlers will be action, where we could take on some of those bowlers. The part-timers will be in action. We have fought this fair. 1 or 2 overs, the entire spell of Aryan P. Jamaat will be coming to an end as he's bowling his 5th over. 1 more over to him. That's the kind of expectation. So this will surely be an interesting stuff to watch out for, especially with the way how Sachin Bhupati bringing up that partnership to Darshan. As you could see, that back lift of Sachin Bhupati, pitching his shoulders forward, that lets him to come front foot as smooth as he could. Pretty much balancing batting stance that lets him to explore a lot of things. I've seen plenty of good batters with different kind of backlifts altogether. That isn't like this is the best backlift that you could have. It's like the one that suits your body language, the one that suits your batting style.
as he's having such batting style. Beautiful shot. Lets the ball come on and plays it as late as possible. Will be a couple of runs on the board. As that turns out to be quite good under control. This was that. One went on to be a late cut. As good as it could. One to end the over. Cheeky one to get off the mark, keeping the strike back for the next over. 25 for 1 after 10. ஸோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ண Mohit continues off the board. Another one kept in good control. The problem with Unique Cricket Academy is they have plenty of good bowlers. You can't just rely on one or two bowlers doing good. Rest of the bowlers might give you runs. It's not how it works. If one bowler completes a spell, the other bowler who's much more better than the previous bowler, that doesn't let the batters to unleash themselves against any particular bowler. You may be feeling a little bit of pressure while facing Aryan. That doesn't mean you could easily hit Mohit. So every bowler they've introduced today had a potential to perform. That doesn't let both Sachin Bhupati and Darshan to build up that partnership. But good thing is that they are the key batters of the side, as both of them are still in crease. Could wait and do some magic going forward. At any point of time the game changes. That's the biggest lesson you could learn from cricket. You must hang in there despite of whatever happens on the ground. Though this is modern day cricket, with the kind of growth you have to give huge impact. I'll still say the one who learns to hang in there will have a great future. The one who learns to hang in there in life will have a great future. It's all about waiting for the right time to hit the ball. It's all about waiting for the right time to take down the opportunity. Just hang in there. You'll get your time. Even the good bowlers might get some pressure if the batter starts to hang in there. They'll try to do something out of the box, and there comes the loose balls, which lets the batters to score some runs. So it used to be. There has been a lot of learning curves when you watch long form crickets, ball by ball. Back on strike, Sachin Bhupati, where we could clearly see his backlift from this angle. With that backlift, he has a comfortable pace that naturally pushes him to move forward. Dot ball to end the over. That's 27 for 1. In a dominant approach, adamant approach here from the skipper. 6 at a stretch from Aryan P. Jamal. All they need is that breakthrough. They'll never be given freedom to score runs on the board. Try your luck, go for big shots and lose your wicket. I'm going to use my prime bowler again and again. 6 in a row from Aryan P. Jamal. Steps out and try to play through the covers. That's a misfield that offers extra runs on the board. As the fielder chases down the ball, no chance for him to stop that going for boundary. Good stroke making, voluntarily stepped out and reaches the length of the ball, as that eventually got as a gift
to be played as a full toss delivery. But should be stopped. This was a misfield as it went for boundary eventually. Would be a disappointing sign for Aryan P. Jamaat. That stroke making Gushan trying to show some intent. I'm not sure whether this is going to be a healthy sign for them or not. But so far, now the sweep shot catches the call as that fell short of the field though. But the intent seems to be perfect. The Darshan is on his mission to go for the big shot. This was that sweep shot. The positioning was right, but he tried to play it in the aerial route where there is a fielder in deep square leg. Will be a different challenge altogether. The key focus would be not to lose much wickets early in the innings. They know exactly how it reacts. Especially Omega bowled first. They used to pick a couple of wickets in a regular interval of time, which leads to the opposition to lose their all wickets by 26 runs, 37 runs, 97 runs. All they need is a good partnership to be built on despite of focusing on the run rate. கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. Couple of boundaries in this over, with one single turning out to be a little bit of expensive, as both the batters trying to show some intent against Aryan P. Jamaat's final over. This seems to be a little bit of unleashing, as one big bowler's spell is gone. That relieves a bit of pressure. As you could see, some clear-cut stroke making from Sachin Bhupathi. Clarity comes into play. Danger sign here for V Unique Cricket Academy. If they fail to break this partnership, this will turn out to be a huge partnership going forward. Big shot and got the connection better. Nobody could stop that going for boundary. Another boundary to end this over. That's 3 boundaries coming off this over. Turned out to be a little bit of expensive here. This time he tried to bowl a typical left arm spinner's delight. But good stroke making from Sachin Bhupathi. Came forward, stretches himself for that stroke. 40 for 1 after 12. Here it is, the fingerless, ton bats, back in action, just with Grand Sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So going on with the front foot soft hand dispense as they've been continuing out to go with Mohit. Now the biggest question is who will be replacing Aryan P. Jamaat at the pavilion, and maybe that over is going to be the answer on how Omega are going to react from here. Almost halfway through the first innings, their intent have changed, their approach have changed. Almost 13 runs in the previous over, but before that it was just 26 or 27 for 11 overs. It was a very poor start, slow start from Omega. Good thing is that they didn't lose much wickets early in the power play. Sweeps it away as there is a player in deep. Could be just a single to keep up the momentum going forward. But speaking about the batch score in this venue, since 150 is being chased down, Omega will surely focus something more than 160 or 170. As in both the semi-finals, the targets were 151 and 155. Teams batting second have won both the contests. But still, even after winning by batting second, Omega preferred to bat first today after winning the toss. Expecting something that could help them while batting first. That's pretty sure. Even if you face a couple of dot balls, you know how to make it up in the future. But while batting second, there will always be that equation pressure. For every dot ball, for every good over, the run rate will keep on increasing, the required run rate. That will eventually add more pressure to the batters to take some wrong decision.
That's why teams prefer to bat first in big stages. Relaxed batting approach can give them a bit of upper edge to face and defend the totals. As they've been trying to slice it behind. Short third man, backward point in position. Onto the back foot, couldn't get much control over there. Still no signs of any dominant performance against this man, but that is a no ball, signals the on-field umpire. Will be given the free hit to be followed up. Full of license. எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. Free hit Padarshan moves across and tries it to play at the fine leg region. Couldn't create impact in the free hit delivery. Survives the free hit Mohit. And straight away there is a change in field positioning. Deep fine leg in position, short mid wicket in position. They're very good at playing the sweep shots. The way how they stepped out against Aryan, the way how they're sweeping it against Mohit. Against which bowler, which kind of tactics will work. For a flat bowler, you can't just blindly step out to reach the length of the ball. 44 for 1 Omega Sports Academy after 13 overs. Waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports establishment, we started off with SF, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding PNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless, ton bats, back in action, just with grand sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Shabrinath replaces RNP Jamaat with the left arm spinner. Pulls around the wicket. Starts off with a full toss delivery. Is this that bowler that they're waiting for? Sachin Bhupati and Darshan. Both the batters have the potential to make it up in the future. So one or few bad deliveries from Shabrinath will unsettle him easily, especially when this first over. Yet to break the partnership after the wicket of Sharan. Both the batters had built in a solid foundation. Good stop from the fielder. Will be saving a couple of runs on the board. That's pretty much important on which way you will shuffle your bowlers. With the way how RNP Jamaat used for 6 at a stretch today, right from the first over, bowled 6 overs consecutively, flip a wicket on his name. And sometimes the skippers used to shuffle the bowlers, 4 bowlers in 5 overs, 6 bowlers in 8 overs, and then shuffling them again in the next phase of the format. That's one such way where T20 cricket is being approached, but this is conventional way of approaching the ODI format. Good start from the fielder, where you have to use the bowlers in a traditional way. Sachin have started showing some intent. His target areas through the covers since left arm spinner in action. Another wonderful stop that is, as that turns out to be quite good under control. So these things must be kept in control. So you need to score runs, but that doesn't mean you have to go for slog sweeps all the time. You have to find the aerial route all the time. Find smart ways to pick ups and score runs on the board. This is one such single to end the over. That's 47 for 1. பண்ணி தராங்க. ஸோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.
நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. Finally, a pacer into the attack for the first time in this big game finals. Lokesh replacing Mohit at the open end. Now two bowlers from two ends, Shabrinath from one end and Lokesh from the other. And if any one end have been taken in control by both the batters, things will surely fall into their hands. For a very long time, Darshan and Sachin Bhupathi were trying to get some runs on the board as the left arm spinners and off spinners did a spectacular job. Good bowling action here from Lokesh. It's really impressive to see that run up here from Lokesh with the way how he runs. Reminds us of Dale Steyn. Look at that run up. Exactly. It almost reminds us of Dale Steyn, but the releasing point is slightly different. Interesting bowler to watch out for. Most important thing is rather than the body language or the bowling action or the run up, the area of target from Lokesh is going to be interesting. There have been bowlers used to bowl Yorkers, there have been bowlers used to bowl outside the off stump. What would be his target? As far as we've seen, he's been using outside off stump to bowl. Couple of wider deliveries. As there is a deep point in position, he'll be focusing on to bowl wide Yorkers. But the biggest question is, when you're playing in the middle overs, there is 15 more overs left in the game. Is it the right approach to use that wide Yorker where the point position is left empty? If you throw your bat towards the point region, you'll get a single. That doesn't add more pressure to the batters. As long as you stop runs, as long as you continue to bowl dot balls, you'll be adding up a lot of pressure to the batters. Much better looking shot here. And that's a good stop from the fielder. Beautiful shot from Sachin Bhupathi, taking good control against Lokesh. When you deeply look at the way how Lokesh is bowling today, one after the other he's been trying to bowl it outside the off stump, pretty much full length delivery and good length delivery. That gave some clue to Sachin that we can confidently play on the front foot. The other clue is that wicketkeeper standing closer to the stumps. If that happens, there won't be much possibilities for him to bowl a bouncer. That is going to be pressure for them as a wicketkeeper standing closer. No fine leg, no third man. So no bouncer from Lokesh. Probably that leads up to be more possibilities of him bowling fuller length and good length again and again. Then you can confidently play onto the front foot. These clues must not be given by the bowler, but most of the times the bowlers pick up these close keepers to ensure that they are not letting the batters to step out, they are not letting the batters to go with a free flowing mindset. Now when you put close keepers, some batters will continually think about why he is standing closer, what if we lift our back lift. That mindset will spoil the rhythm of the batter. That's one of those reasons. But here it seems Lokesh intends to bowl fuller length delivery one after the other, and he is having the close keeper behind the stumps. If one mistake done by Sachin Bhupathi, he'll be out of the ground. Keeping that in mind, I think Lokesh is having such field positioning, but this is turning out to be dangerous stuff. As one after the other, Sachin Bhupathi is meeting it into the middle of the blade. That is going to be pressure for them. If one good shot gets connected, he'll be scoring a boundary. 4 runs so far in this over. Another much better looking shot as nobody could stop that going for boundary. This was the shot we were speaking about. As Sachin Bhupathi let the ball to come in and slaps it closer to the point fielder. This was the shot we're speaking about. Pin ball way outside the off stump. Let the ball to come closer and punches it. As the sweeper cover fielder had no chance to stop that.
Run rate have started increasing for the past couple of overs once Aryan have bowled his last over. The shuffling must be precise at this point of time. Two new bowlers from both the ends, with one getting punished already. Single to end the over, that's 56 for 1. இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணி Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our Grand Sports establishment, we started off with SF, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding PNPL and also IPL players. I'd not like to take the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless ton bats back in action, just with Grand Sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like padding up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, fingerless is something that you'll always need. And do visit Grand Sports to get the best of fingerless bats. Cheers guys. இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா MRPல இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் turned out to be a little bit of expensive over 9 runs coming off that low-caged over. That's what happens straight away when you bring into this with the Pacers. Pacers have done a good job on this wicket, but this wicket doesn't have something to purchase for the fast bowlers. Have also turned out to be a little bit of challenging for them to survive with good of success rate. Continues out to bowl Sabharinath. The problem with Sabrinath's bowling is he's flighting the ball well. The rhythm have been quite looking good and the revolution have also been good. But the problem is that the length that he bowls let the batters to come comfortably onto the front foot to go for the drive. Maybe a little bit of adjustments might stretch the batters even much further. This is much better length. This doesn't let the batters to attack it and have good control. If they continue to bowl this onto the stump line, there have been more possibilities of a breakthrough. That's the expectation will be on the skipper of Unique Cricket Academy. Shabrinath will be bowling a good length onto the stump line to invade the stumps. One mistake by Sachin or Darshan, things will fall out of their control. On strike, Sachin Bhupati should not bowl anything fuller. That's once again a fuller length delivery.
inviting him to go for the cover drive. Though that's a single, these were easily pickings for him to keep up the momentum moving forward. And that's where it all changes away from their control. Thus continues up to Bull Shabrinath. Much better length here. Let the batters move forward, use their footwork. Let them use their footwork to attack, but there shouldn't be much space given by Shabrinath as the batters were standing relaxed in that position. Couple of singles in this over as the batters have started shifting up the gears, which eventually gets them some runs. Beautiful way of building up this innings, but I don't say this to be a satisfying number if they carry on with the same momentum. Pickish outside edge that goes past the wicket keeper. Lucky runs here as the short third man chases down the ball. Will be a couple of runs on the board. And that's 62 for 1 after 16. Turning out to be good over one after the other. 6 runs, 9 runs as every over fetches some runs on the board. Trying to make for whatever they did in the first 15 overs. They have to make and cover it going forward. Not continuing with the fast bowler. Smart decision for sure. I won't say Lokesh is a poor bowler. These conditions were not helping him, and after facing consecutive spinners, both Sachin and Darshan were expecting for the refreshment. The 15th over was that refreshment where Lokesh bowled as a fast bowler. That went on to be a 9 runs over. Now they straight away replace Sanjay, replacing Lokesh. Continuing out with spinners. A leggy into the attack. Sanjay Selvam. 4 for 14 is the best figures. 3 wickets 16 times and with an economy of 5.16. Good bowler to watch out for. And an interesting leggy. A short leg spinner. Might be adding up more spice to the game. Short third man, backward point, cover point, extra covers inside the 30-yard circle. Sweeper cover, long off, long on, deep mid wicket and deep square leg in position. Moves a bit away from the batter as he tried to slice it to the point direction. Couldn't get the control over there. Good start from Sanjay Selvam. Flighted delivery. And there have been a bit of movement to Sanjay Selvam. We've seen the ball is turning well. For finger spinners, it's slowing down and making the process tougher for the batters. But for the leggies, it's turning. And these were risky stroke makings from Darshan. Especially while facing such leg spinners, it is going to be challenging stuff for them. You can't let the ball come closer if it's invading the stumps. Even there is a lot of possibilities of this becoming LBW. Control, good stop as that's not going for single. One more pressurizing over. They got a couple of good overs that unleashed the pressure out of them. Now once again couple of dot balls from Sanjay Selvam. Two options will be there with Darshan trying to step out and finding the aerial route or trying something cheeky behind the stumps. Smart cricket, stepped out, but the ball wasn't something that could be hit for a boundary as he calmly rotates a strike. Quite good under control with the way how he's approaching this innings. Darshan, he knows the importance of his wicket. As long as he plays, he could eventually make things up. Even in yesterday's game, we've seen him after scoring that half century, straight away started lifting up the gears to the next level. Much better ball and much better shot. Good quality cricket all round overall. As they're running back for the second run. Excellent running between the wickets. Must be having the same momentum. This was that sweep shot. Good delivery initially. And that's been taken with good control.
as he swept it to the deep mid-wicket region. One to end the over. It's outside edge as that gets the control over that. Single to end the over. That's 17 overs, 66 for 1. Wow. Standing here, I feel like padding up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, singlers is something that you'll always need. And do visit Grand Sports to get the best of singlers bats. Cheers, guys. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our Grand Sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, but That's high in the air, and that's a dropped opportunity. Could you believe this? Sachin Shiva, the fielder, would have never expected these kind of opportunities put down. Surprising to see such things happening in the middle of the ground. Look at that. The intent was to go over the long off fielder as he started shifting up the gears. Two fielders, both mid off and long off is there, as Shabrinath wanted that region to be protected and building up a lot of pressure to the game. Quite good under control. This is leading up to the way how the previous over was being bowled. Sanjay added up pressure as a leggy, doesn't conceded a boundary, and that leads up to the pressure for Shabrinath. In fact, for Darshan to go for that shot. This seems out to be quite good under control. They could eventually rotate the strike, not much more than that. That's the importance here. Usually very good side to score runs on the board, to score boundaries, but here still turning out to be challenging stuff for them to score boundary. Quite good under control. Again and again they've been convincing themselves to play calm and composed cricket, as the intent to go for big shots is not helping them to move forward. Couple of dot balls, as things were quite good under control, though that turns out to be a full toss, especially for Darshan. They having mid off and long off both the fielders in position, expecting him to play in that region. I feel that he's also having the potential to play it behind. Dot ball to end the over. That's 3 runs coming off the over, 69 for 1. As we could see the bowling card here, 6 bowlers, especially the pick of the bowler being Aryan P. Jamad, bowled 6 overs at a row. And after that they shuffled a few bowlers. Lokesh, only 1 over for him. That went on to be a little bit expensive. That broke the momentum they've gathered. And for sure now Sanjay Selvam will cope up with Shabrinath with this spell, as both the bowlers are doing it really well. Especially with Sanjay Selvam, a short leggy, who's bringing up a lot more advantage to the game. As things were quite good under control. That's high in the air, and no chance for the fielder to stop that, going for a first maximum of this innings. This is the shot that they've been waiting for, and finally gets the elevation right. Just taking back a look at that shot, the intent was to play through the covers, and Sachin Bhubudi has all these potentials, and that's why he's one of those luxury prospects of the game. Excellent all-rounder to watch out for.
This eases the pressure out of them. Moves to the 40s now, Sachin Bhopati. Sachin Siva was the fielder who dropped this catch in the previous over. Would have broken the partnership but slowed down the innings. Couldn't get much control over there. Next 10 overs are going to be more crucial. Watch out for. Swept it away to the deep squalid region. Will be just a single. Trying to play it through the covers, couldn't get much control over there. But this over got the punishment that it requires. From opening, there have been a few runs getting leaked down. Lokesh conceded 9 runs in that end. And one good over from Sanjay Selvam, now 8 runs from Sanjay Selvam. Will he compensate that with the wicket? Big shot, that's high in the air. And that's a beautiful shot, goes for boundary, that hits the water bottle. This time it's been a bit of flat delivery, not an easy one to play on. But this boy had all the guts and potential to play that sweep shot. Excellent stroke making things up, moving forward. That's 12 runs so far in this over. Changes the momentum completely. This is that one over that they waited for. Now they'll surely be thinking they should have continued. Saved over for Aryan P. Jamaat. 1 or 2 overs for Aryan P. Jamaat for the future. That's why the game got impacted, the way how they showed patience against Aryan. 81 for 1 after 19 overs. And there you could see the numbers, 1 for 30. Aryan P. Jamaat in his 66 overs. 51 balls faced by Sachin Bhopati, 56 balls faced by Darshan. That we mentioned early in the innings too. The one who gets themselves well in these conditions, the one who builds the partnership in these conditions, will eventually make it up bigger. As typically Chennai is a tough condition to play on, especially in summer with the kind of hardness and cracks that it forms. It supports a lot for the slow bowlers. To tackle such conditions, you can't just get in and straight away go for the big shots. You need set batters to keep up the momentum. You need set batters to score runs. That's what Omega did so far in this innings. That is the reason why they played a couple of dot balls. That is the reason why they played common composed cricket so far. They've set themselves up. Now 2 batters with 50 plus balls each other. They've practiced these conditions well. They faced all the bowlers of the opposition. This is turning out to be good momentum for them together, where they could eventually start scoring more runs. He's the batter, Sachin Bhopati. One through the covers, the other as a sweep shot. 2 beautiful shots against a leg spinner. Now to face the left arm spinner. After the 2 boundaries, you could see there is a bit of body language change with Unique Cricket Academy. Shoulders going down, the hopes were going down. This is still their game. There is still a lot of hopes to control the opposition below 130, but all they need is to break that partnership. Bowling to the 2 bowlers back to back is going to be a lot more pressure for them, especially if the batters are having such a clarity and play common composed cricket. They're not even facing that as a challenge. They're not even facing that as pressure. Just playing relaxed cricket. Oh, this is the ball. I know how to rotate the strike. I know how to score a boundary. If that mindset comes in, the batters have started ruling the game now. Couple of singles in this over. Shabrinath Rajesh have been excellent in his spell. 3.4 over 16 for 0. This is turning out to be a bit of controlled batting display.
as there has been a confident measures from both Darshan and Sachin Bhupati, especially with the way how Darshan carries himself. The man who scored a century, the boy who scored a century in yesterday's semi-final, plays a different brand of cricket altogether in finals. As the condition turns out to be even much trickier, our positions were much more challenging. This time down the ground will be just a single 5 runs coming off the over, and that's 86 for 1. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding PNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless, ton bats, back in action, just with grand sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like batting up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, fingerless is something that you'll always need, and do visit Grand Sports to get the best of fingerless bats. Cheers guys. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our Grand Sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding PNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless, ton bats, back in action, just with grand sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. Change of bowler here. Not going up with Sanjay as Abhinav replaces Sanjay. Best bowling 4 for 57, 12 times 3 wickets with an economy of 4.84 and average 21. Now this shuffle comes out as a pressure replacement. They would have continued with Sanjay if Sanjay bowls with the same rhythm, but with the way how Sachin Bhupati batted against Sanjay, the one through the covers, the sweep shot, he has multi-dimensional approach to play against a left-arm leg spinner. Spice up certain things as they've been changing up with a different mind. It's not about the role, it's about the mindset. A different leggy will be approaching that as a different stuff. A bit of quick approach here from Abhinav. Straight away pushing things for the single that brings strike back to Sachin Bhupati as all eyes on him. 47 runs of 53 balls, 3 for his half century. Milestones are pretty important in 30 overs cricket. That's why you have to approach it as a ODI format too. The more you bat, the more runs you score, the more better the team would perform, rather than letting others to score. It's not about individual milestone, it's about taking up the maximum responsibility in such tough tracks. As there have been a long saying that when a player plans to play a longer innings, they may be branded with the tag of individual milestone cricketer. Pulls it away as the fielder chases down the ball. No chance for him to stop that, going for a boundary. Good picking again, and Sachin Bhupati brings up his half century with that shot. Beautiful batting. (51 of 55), Sachin Bhupati.
quite good controlled batting display. Half century when came in when the team was in pressure after losing the opener. As a number 3 batter took up the entire responsibility of building this innings to the next level. The team was also struggling for the first 10 overs to score runs. It was 26 when the team completed the 11th over. Now almost in the next 10 overs they've scored maximum runs they could take possible, 60 odd runs in the next 10 overs. That shows the kind of confidence and the positive ambience that they're bringing onto the game. Another one went for the boundary. Not good effort from the fielder as they let things going out of their control, losing hopes here. Unique Cricket Academy must have that solid atmosphere at this point of time. This one much better delivery, but Sachin Bhupati somehow made it possible to place it at the deep square leg region. Should have stopped at this level of cricket anyway. 9 runs coming off this Abhinav's over. Would surely be worrying on the decision of completing Aryan's over at a stretch. They waited for Aryan to complete and started lifting up the gears once Aryan's spell got over. 21 overs completed, 95 for 1. To level up your game, singlers is something that you'll always need. And do visit Grand Sports to get the best of singlers bats. Cheers guys. Hey guys, a much awaited time of the year I'd say. We've been waiting for this for the last few years to be honest. Because when we started our Grand Sports establishment, we started off with SS and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players budding TNPL and all. Irony is that Sachin Bhupati doesn't know he have crossed half century today, as the entire unit and the coach wanted him to bat for a longer innings. Sometimes the 50 brings up satisfaction to the batters as they might start to play relaxed cricket, as the team doesn't want him to play such crickets, as they want him to play a very long innings, as there is a lot more to be done with Sachin Bhupati from here. 9 more overs are there, so they didn't let him know that he scored a half century, which is quite good that he's in 55, might end up scoring some 70s or 80s, even a century. He had its potential. On the other hand, we are having Darshan, 37 of 61, who's also batting well in these conditions. A little bit of hydration break. Hey guys, a much awaited time of the year I'd say. We've been waiting for this for the last few years to be honest. Because when we started our Grand Sports establishment, we started off with SS and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless, ton bats, back in action, just with Grand Sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like batting up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, singlers is something that you'll always need. And do visit Grand Sports to get the best of singlers bats. Cheers guys. Hey guys, a much awaited time of the year I'd say. We've been waiting for this
for the last few years, to be honest. Because when we started our Grand Sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding PNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless, ton bats, back in action, just with Grand Sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like batting up and just smacking down some amazing boundaries. 95 for 1. Tashin plays a second fiddle to Sachin Bhupati. Been a run flow for the past couple of overs as Shabrinath Rajesh continues off the board. He's the one who's trying to stick on to the conditions. He's the one who's fighting against these batters, not conceding more than 6 or 7 runs in every over. As a previous one went for 5 runs. This will surely be a single. It's a crucial phase of the game where Unique Cricket Academy have to find some ways to finish things off at the opening. One more over for the Shabrinath Rajesh. The rest 7 overs are going to be big challenge for them, with which bowler they will continue the spell. Fast bowlers are not finding the rhythm. Yet they might be going with the fast bowlers for the last couple of overs. The intermediate overs between 23, 24, 25, 26. They need someone to cope up with the conditions. Beautiful shot, Goddess. As the fielders chase down, converge together, but only be watching that going for boundary. These are the standards of such batters. Look at the way how Sachin played that through the covers. Not an easy one to play on, as that is turning a bit, not a closer length for Sachin Bhupati. 101 for 1 as of now. Mega Sports Academy. Tossed up delivery, that's punished hard as the mid-wicket fielder watching that as the spectator goes for the maximum. This time it was full toss delivery and that's been taken in good control. Look at that. That's more than enough for Sachin Bhupati to go out of the park. That's a shorter boundary anyway. 107 for 1. Omega Sports Academy seems out to be good position. There is a huge possibilities of 170s in control. The only thing that shouldn't happen for them is that batting collapse from here. You've seen with the way how Asiatic Cricket Transformers batted yesterday. Set the basement right, batted really well with some good partnership. But once they lost wicket in the 22nd and 23rd over, the batting order had collapsed continuously with regular interval of wickets falling down. There were times when Asiatic Cricket Transformers were expected to score 170 or 180 but ended up scoring 154, which they felt is a good total as situation went bad as it would be, ending up with 130. The search of ball being in progress as the ball went out of the park. Time for some break. கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க.
ஸோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருக்கும். Players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless, ton bats, back in action, just with Grand Sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like padding up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, fingerless is something that you'll always need, and do visit Grand Sports to get the best of fingerless bats. Cheers. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. One 1-0 for one. As Mohit back into the attack. Quite good under control as both Sachin, Bhupati and Darshan are building this partnership to the next level. Beautiful shot that had been will be just a single and chance for the second run.
These were psychological impacts that they've lost hope as they couldn't break this partnership. This is turning out to be more pressure for Unique Cricket Academy, but this is the moment where they have to show themselves stronger. There shouldn't be some sounds on the ground. There should be someone who should speak with everyone, that could bring up the vibe, that could reignite the vibe to break the partnership. Someone should do that. As things were quite good under control, with 2 to end the over. Calm and composed batting against such a set bowler. It was very challenging to go for such boundaries easily. And Sachin will also be expecting to keep the strike back for the next over. As one more to complete this over, Darshan's intent might also be going for the boundary. He is not at all showing much intent to go for the boundary for the past couple of overs since Sachin have started taking on the bowlers. Swing and a miss. Dot ball to end the over. That's 115 for 1. கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு PK Vineet with the ball. New bowler to bowl the 24th over, starts off with a couple of runs on the board. As that moves Sachin Bhupathi to 70 of just 65 balls, the possibilities of him scoring a century will surely be high if they continue out to bat in such fashion. Setting up his fielders, Vineet. One big advantage for such new bowlers is they watch the entire game and they know the wagon wheel of these batters, Sachin Bhupathi and Darshan, especially with the way how Sachin Bhupathi plays through the covers and the way how he sweeps the ball, which is an awareness for the bowler that he could bowl with a defensive approach, and that works well for him. That experience coming into play as VK Vineet finally brought in the breakthrough that they're looking for. Change of bowling works well here for Unique Cricket Academy. This was that delivery, extra bit of turning delivery that pierces into the bat pad gap. Leaves a lot of space, Sachin Bhupathi. That's 117 for 2 as Sachin Bhupathi walks back to the pavilion for 70 runs. Will surely be appreciated for such high standard batting display. Will get a big stand of applause at the dugout by the teammates. A little hydration break in the middle too.
continues to bowl. VK Vineet. Strong upfield. Running down the leg says the on-field umpire. Shaktivelan, the new batter, straight away came into the crease. Starts off with a couple of dot balls and finally getting off the mark with that single. Shaktivelan will be really challenging for the new bowlers to come in and straight away pull the innings to the next level. We spoke about the way how the batting got collapsed for Asiatic cricket transformers once the set batters lost their wicket in the 22nd and 23rd over. That's the phase where you have to try improving the run rate. This is considered to be the death overs where you have to maximize the numbers. If the set batters are gone, then again these conditions were not easy for the batters to straight away come in and go for boundaries. You need more balls to face, you need to set yourself to the conditions, then you could go for boundaries and sixes. And that's why set batters should finish things off here to make sure on how they started the innings. Now the responsibilities are falling onto the hands of Darshan. The opportunities are still open for 170. The dot ball to end the over, that's 118 for 2. To Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான. As you could see the bowling card over there, almost 7 to 8 bowlers being used by Unique Cricket Academy. That's because of the kind of impact that Sachin Bhupati created. They couldn't continue with Lokesh. They couldn't continue full-fledged with Sanjay. They have to shuffle in between with Mohit. All these kind of changes happen with the way how Sachin batted, the way how he carried the first innings, the way how he shifted the gears at the regular interval of time. These were the quality that's most important. You know how to bat, you'll be having the quality to play the cover drive, you'll be having the quality to play the straight drive. But do you know when to use that cover drive and straight drive and when not to use that cover drive and straight drive? Batting is not about when to play. Batting is also about when not to play, when not to use your bat. And that note, Sachin have played a master stroke. He knows exactly when to play, he knows exactly when to defend, he knows exactly when to leave the ball and when to shift up the gears. This is the mindset that matters a lot for a growth of a good batter. The way how you nurture a good talent. Mohit bowls his last over of the day, as Shaktivelan does his job really well. Rotates the strike and gives it back to Darshan, who's a set batter. 6 overs in action. Even if they go for 40 runs, there is a sure shot possibilities of 160s in the game. Even if they go with a ball run, they could eventually make it up with 155 or even more than that. With some extras coming on to play, there shouldn't be much collapse. And there is this formula, that there is this belief that one brings two in international cricket. Many teams use it to believe if a partnership, a long partnership gets broken, that won't just be a one wicket. There'll be another wicket falling, there'll be the set batter will be losing his wicket or the new batter will be losing his wicket. So these were tough phases for them where they have to carry on with the same momentum without losing much wickets. The batting order shouldn't get collapsed. But yes, the broken partnership slows down the innings anyway, which is going to be an added advantage for Unique Cricket Academy. And they were very good at batting with high intent display. They don't pace up these ODI formats at all. They chased down a target of 151 in 20 overs, which is also they've given some opportunities for the rest of the batters, as the openers almost finished the game in 16 overs. So with the kind of batting display they're having, there should be something that should be put to fight on in the second innings, as Omega are having good bowlers who could stop Unique Cricket Academy to score runs on the board. With this proper blend of mix of talents, 160 might be a psychologically good total. 4 of 4 so far. Last 2 balls of Mohit bowled really well today, but no wickets for him so far. Could he be able to end his spell with a wicket? Here is the answer. Beautiful shot from Shaktivelan, as nobody could stop that going for boundary. First boundary is here for Shaktivelan, as he took up the responsibility of scoring the boundary through the covers.
Beauty is that he let the ball to come closer and punches it on top of the ball. Look at that. And that also pitches on the pitch number 1 that reacts a lot of impact for the bat as the ball travels well to go reach the boundary ropes. 8 of the over turning out to be a little bit expensive, trying to carry on with the same momentum left by Sachin Bhupati. Dot ball to end the over. That's 126 for 2. பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல். Cheers guys. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our Grand Sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. Sweeps it away. Beautiful shot from Darshan. There's no chance of that. Going for a couple of runs on the board. Good stop from the fielder anyway. Save 3 runs for his side. Continues up to bowl VK Vinny. Turns out to be a challenging bowler. The one who broke the partnership finally picks up a wicket of Sachin Bhupati. The thing was spoke about the set batters. The set batters were revealing a lot of secrets about themselves. So that adds up a lot of pressure. And things were quite good under control. Swings and strong shouts. No chance of that being a dismissal. Couple of close deliveries over there from VK Vinny. Good thing is that he's trying to invade the stumps, not flighting the ball much. Yorker attempt. VK Vinny trying to invade the stumps, ball after ball. You must be very careful facing such deliveries. Out to bat over there. 5 more for his well deserved half century. Closer delivery. This is also turning on. Reaches closer to the batter. This is where Sachin Bhupati have also fallen down. With the way how it invaded the stumps. Another closer, quicker delivery, just keeping things simple, not bringing up more flight, not bringing up the traditional way of bowling out as a spinner. He's somehow bowling the ball and stopping the ball. That's pretty much mandatory at this point of time. Beautiful shot behind the wicketkeeper as it goes to the final leg region. And eventually it reaches out the boundary ropes. And that brings up the half century here for Darshan, as he is turning out to be an important prospect for the side. Look at that shot. The placement looks out to be perfect. In fact, that's 49 with one more for his half century. Darshan, 132 for 2. Because when we started our Grand Sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless, ton bats, back in action, just with Grand Sports. Let's quickly check these
specifications of these bats. Supreme. Back into the attack, Sachin Shiva. Surprising thing is, why does the skipper doesn't bring this bowler when the team was struggling to break that partnership? He's one of the pick of the bowlers. I think Ritesh is missing today. He's one more bowler to watch out for. He's one among the leading wicket takers for the side. That leading up to be a lot of pressure for them. 3.1, 15 dot balls. That's high in the air, fielder under the ball, and that's taken as simple as it could get. Another wicket falls down over there. Sachin Shiva gets his first one. The Shakti Velan planned to go for the big shot, as he couldn't get the elevation that he is looking for. Look at that. Not onto his reach, and that's a nothing shot played by Shakti Velan, and no mistakes done by the fielder. 132 for 3 it is, as Shakti Velan walks back to the pavilion. Vinayak, the new batter, comes in at number 5 for Omega Sports Academy, as the next couple of overs are turning out to be challenging one for them, as the wickets have started falling down. Been turning out to be quite good under control. Keeps it and couldn't get much control over there. And stayed away, trying to get off the mark with that single. In fact, not getting off the mark with that single. Vinayak is at the non-strikers and yet to get off the mark. On 49 now, Darshan of 75 balls played a second fiddle for Sachin Bhupati. Now have to take up that responsibility, as that brings up the half century for Darshan. 50 of 76 balls, 3 boundaries, 65 strike rate. Took up the entire responsibility of building these innings to the next level. No chance of that being a century for him, but century on the semi-finals, 50 on the finals. Huge responsibility that he is taking down as a batter, ensuring his time is doing well. That's the kind of quality that he is bringing onto the game. But the run rate has started slowing down once the wickets have fallen. Wickets have started falling into the regular interval of time. Trying something cheeky, has got the connection better. Should have kept the fine leg fielder at deep, as we know that Darshan is very good at playing those cheeky shots. Couple of runs on the board, and the fielding standard of Unique Cricket Academy have been wonderful today. They've saved a couple of boundaries and doesn't miss drop catches. So to end the over, that's 137 for 5. In fact, that is 136 for 3 it is. One shot it is, as while they're running between the wickets, one of those batters didn't reach onto the crease well before going up for the second run. Last 3 overs in action, 136 for 3. Can they be able to make it to 160s? Let's wait and watch. As we clearly know that Vinith will continue to bowl. Did really well with the ball to bring up that breakthrough.
not a mainstream bowler of the side, but somehow managed to bring up the breakthrough. There were times when part-time bowlers like Krishnappa Gautam, Nitish Rana have made sure that the impact have been taken despite of them having quality bowlers. That's how it used to be. When things were not going down well, you have to bring up all the part-timers in action, where some set bowlers might not be feeling comfortable to face such secondary part-time bowlers. There have been plenty of equations. Beautiful shot that is from Darshan, and that pierces between two fielders, eventually reaches out the boundary ropes. Much needed boundary at this point of time, as they've been trying to keep up the focus moving down forward. Look at that, the way Javi let the ball come closer and places it between the fielders. Excellent batter to watch out for. This brings up a positive vibe for them. As a new batter, it's always challenging for them to pick gap and score runs on the board. Good work from Vinayak. But still, it's been challenging stuff to bat against Vineet, as he's pulling flat deliveries, but somehow manages to turn the ball. Not much revolution, not much flight, but the ball is turning onto the batter and doesn't provide much bounce over there. That's one of those reasons why Sachin Bhopati have lost his wicket. The condition have provided a bit of decent bounce with even cover of grass in the middle of the wicket, but that one went a bit of low kept and turning onto the batter. That's where he lost his rhythm and the momentum didn't fall onto his hands. 2 is the call as they're running back for the second run. That's quite good, running between the wickets, adding up a couple of runs on the board. Two to end the over. Things were quite good under control. One to complete this over. Turning out to be a decent one for both the sides. 2 is the call as they're running back for the second run. Couple of runs on the board. That's 144 for 3. 45 for 3 in fact. பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல, என்ன பிராண்ட்ல, என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங், எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல, தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் As it goes past, trying to get some runs on the board. Sachin Shiva. The ball is 5th over, as he's not going to complete the spell today. That's a different approach altogether. Should have used a bit early to complete the 6th over, as he's turning out to be interesting bowler to watch out for. Just 9 runs in 4 overs, in fact 8 runs in 4 overs with a wicket on his name. This is surely going to be a challenge for Darshan to face against such set bowlers who knows how to bowl and who knows where to bowl. That's pretty much important. Rather than having a high standard techniques, the one who is a good thinker of the game is going to be helpful for the skipper, especially as bowling. Trying to find the aerial routes in between as Darshan and Vinayak are trying to pick some gaps on the board. Just a single over there. The intent was to go for the big shots. When you keenly look at the way Harvey is bowling,
One comes as a flat and short delivery and the other comes as a Yorker as he's mixing up together. Interesting approach here from Darshan as the fine leg fielder chases down. No chance for him to stop that, going for boundary. A much needed boundary one more time as this boy is making sure that he's picking some gaps at the right placement. Surprising thing is still there wasn't a sign of fine leg kept in the proper positioning. Even at deep would be a challenging stuff for Darshan. That's 150 up here for Omega Sports Academy, 153 for 3 with that boundary. It's turning out to be a psychologically good total. They've chased down a target of 155 yesterday. Another one, this time that's quite good under control. A pretty quicker delivery from Sachin Shiva, turning out to be 8 runs with one more to complete this over. We'll be planning to take that single to keep the strike back for the next over, as they'll be trying to maximize numbers in the final over. Dot ball to end the over. That's 153 for 3. Vinayak will be strike for the last over. As you could see the summary of this game, Sachin Bhupati built up a huge partnership along with Darshan. That partnership set the standard for this game. All they wanted is that basement which was set properly with that partnership for the second wicket. And then once after Sachin Bhupati lost his wicket, the rest of the batters somehow managed to score runs on the board. It's supposed to be 170, but nothing less than that here. 153 for 3 already with one more over to go. As Sachin Shiva bowled 5 overs, which is not at all a right approach of shuffling the bowlers, as Sachin Shiva couldn't complete his spell today. Looking at the numbers, 8 bowlers bowled today, with Abhinav being bowled 1 over, Lokesh bowled 1 over. These 1 overs have put them in vain. 18 runs of those 2 overs, and the partnership was 111 between Sachin Bhupati and Darshan that led the platform. We need to bowl the last over. That's turning out a bit. No ball signals on field umpire. As the last over starts off with a no ball, they could make it up whatever that they missed after losing up the wicket of Sachin Bhupati. Free hit follows. 2 runs adding up to the scoreboard, 155. 154 was the total they've conceded yesterday, Omega. 154 was the highest total conceded by Omega in this tournament. Pressure on Vineet now, that's turning out to be a white ball, as it is going to be a lot more as free hit continues. When it comes to last over, it's already going to be a full license for the batters to explore. Tries something cheeky and the connection seems to be perfect. Beautiful batting display from Darshan as he gets another one in control. Turning out to be interesting stroke making. The intent was to bowl a wide Yorker, it seems. The length was slightly adjusted, and that's taken for granted by Darshan. Beautiful batting. So the focus area for Darshan is behind the stumps, as the fine leg inside the circle, short third man in position. Behind wicketkeeper, there has been a huge vacant space that he is targeting to score runs on the board. 7 runs of the first ball. One more time, as this takes things out to be a lot more spice. Continues out. That's high in the air, couldn't get much connection over there. 2 is the call, as Darshan running back for the second run. Will be the end of the story for Darshan as he is walking back to the pavilion for 63 runs. That's turning out to be the wicket that happens to be in the middle. Didn't have much chance to go for the second run. Good start from the fielder and wonderful throw, as that leads up to the story of Darshan coming down and came in as an opener, stood for the side, built a good partnership with Sachin Bhupati and carried on the innings after Sachin lost his wicket. And finally Darshan making his way to the pavilion. 63 runs for his name. 160 for 4 it is. In fact, 161 for 4 it is. To level up your game, singles is something that you'll always need.
and do visit Grand Sports to get the best of fingerless bats. Cheers, guys. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our Grand Sports establishment, Continues off the ball beneath. Daruk, the new batter, comes in at number 6. Straight away trying to contain things under control. That's another wicket, it seems, as that's turning out to be even much interesting stuff to watch out for with the way how the wicket have fallen. Celebrations have started. One more falls at the end phase. 161 for 5 it is. Back-to-back wickets is here. ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT profile. Kavin, the new batter, comes in at number 7. Has 2 more to complete the first innings. Seems out to be good numbers. Psychologically good total to fight on in the second innings. Let's look and see how it's going to be increased right from here. That's high in the air. Wicketkeeper under the ball, and that's taken. One more wicket. That's a team hat-trick here for Unique Cricket Academy. As Kavin came in and straight away tried to find the aerial route. That's a nothing shot as he watched down the ball, trying to go over the mid-wicket region, couldn't get the elevation that he is looking for. Wicket number 3 for Vineeth with that. And no mistakes done by the wicketkeeper. That's 161 for 6. குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிடும். Starting things off with a wide ball. Kaushik, the new batter, came in at number 8. That's turning out to be 162 for 6. So many extras in this over that conceded a couple of runs despite of the batters getting them. Dot ball to complete the first innings is here. That's 162 for 6 at the end of 30 overs as Kaushik couldn't do anything with the last ball. That's the bowling card you could see on the screen. Been a spectacular performance with the bat from Omega Sports Academy. They have won the toss and they have decided to bat first. Within response, the semi-final Centurion Darshan scored 63. Though they lost early wicket in the power play, Sachin Bhupati and Darshan made up a partnership of 111 together with Sachin top scoring in the innings 70 runs of 66 balls with a 7 boundary and 2 sixer with a strike rate of 106. And rest of the batters couldn't carry out the momentum that they've lived but somehow managed to make it to 162. 5 to 8 runs short of their expectation. Should have been 170 or more, but anyway, that's quite good performance. On the other hand, we Unique Cricket Academy used almost பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி.
சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.
நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட்ஸ் amazing profile with some quality below. So let's just check how's the ping on these. Wow, standing here I feel like padding up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, singlers is something that you'll always need, and do visit Grand Sports to get the best of singlers bats. Cheers guys. Hey guys, a much awaited time of the year I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our Grand Sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless ton bats back in action, just with Grand Sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spined, a very nice duckbill with watt, and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality below. So let's just check how's the ping on these. Wow, standing here I feel like padding up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, singlers is something that you'll always need, and do visit Grand Sports to get the best of singlers bats. Cheers guys. Hey guys, a much awaited time of the year I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our Grand Sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless ton bats back in action, just with Grand Sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spined, a very nice duckbill with watt, and how the current players and the style is about the game.
And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like batting up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, singlers is something that you'll always need. And do visit Grand Sports to get the best of singlers bats. Cheers guys. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our Grand Sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless ton bats back in action, just with Grand Sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like batting up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, singlers is something that you'll always need. And do visit Grand Sports to get the best of singlers bats. Cheers guys. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our Grand Sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless ton bats back in action, just with Grand Sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like batting up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, singlers is something that you'll always need. And do visit Grand Sports to get the best of singlers bats. Cheers guys. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our Grand Sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless ton bats back in action, just with Grand Sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these.
Wow. Standing here, I feel like padding up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, singlers is something that you'll always need. And do visit Grand Sports to get the best of singlers bats. Cheers guys. இதுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா MRP ல இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா MRP ல இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா MRP ல இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா MRP ல இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க.
இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க.
இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு 3-1 it is. Srivatsan and Abhinav are trying to build up the partnership despite of the first breakthrough happens early in the innings. Not a right start that they would have expected, but trying to maximize the numbers right from here. Usually a busy cricketing side chased down a target of 151 in almost 16 overs in semi-finals. They were known for batting in such fashion. Busy cricketing side hurry-burry approach with a positive intent rather than stretching things longer till the 30th over. That's the brand of cricket they used to play. Harish Narayana with the ball. As gets the kish outside edge but beats the slip fielder, eventually goes for boundary. A welcome boundary it is. That's been a fantastic delivery from Harish Narayana. Good length outside the off stump. It's pretty close as it goes in between the wicketkeeper and the slip fielder. But there has been a bit of wicket threat as these fast bowlers were having the control against the opposition. Yesterday, Asiatic cricket transformers have batted really well against such bowlers. Though they couldn't score much runs, they have handled the pressure pretty well. But couldn't carry out the momentum after the 20th over. That's how their batting got collapsed at the later part of the innings. But despite of all of this, the fast bowling unit of Omega has been quite good under control. This time it's much better stroke making. That's back-to-back boundaries is here from Srivatsan. As he's trying to keep up the momentum going high. The way how he let the ball to come on and played it as late as possible. Beautiful stroke making. Positive cricket that he's trying to taste it on this game, Srivatsan. Yet to get off the mark, Abhinav yet to face his first ball. Continues off the ball, still steps in position. And now there is a deep point and wider third man in position. Much better length. And the fingers were going up. Look at the approach. Nobody have expected this would be a wicket. A soft dismissal is here.
Just taking back a look at that. He's coming back with relaxed intent. Nobody thought that this throw would hit the stumps. With a single stump view, good work at the covers position. That's 11 for 2. As Abhinav walks back to the pavilion even without facing a single ball. Yes, here it is, the fingerless, ton bats, back in action, just with grand sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like batting up and just smacking down some amazing boundaries. Bit of early breakthroughs is here. That's what something that Omega would have expected in this big stage, which they have actually missed in the semi-final too. That leads up to them conceding more than 150 plus while bowling first. But this is a bright start, with one losing his wicket by playing through the covers, with the other going out as a run out. The same intent as playing through the covers. Dangerous bowlers as these fast bowlers of Omega, especially with the way how Harish Narayana bowls. Slips backward point, wider third man, and as deep point in position. Almost 4 fielders to cover those regions if the batter tries to cut it away. Srivatsan on strike, as he knows exactly what needs to be run at this point of time. VK Vineet in at number 4, who broke the big partnership in the first innings, now have to lay down a good partnership. Once again, his support is needed for the side. Comes down as number 4 batter, needs to build a huge partnership as of what Sachin Bhupati did along with Darshan. 100 plus partnership, as the target seems to be a little bit tougher. It would be easier for Unique Cricket Academy if they didn't lose much wickets early in the power play, but with the kind of start that they've got, this is turning out to be challenging for them. Well left. That's a trap that Harish Narayana is trying to lay. Come on, go for the cover drive. And there is slips in position waiting for that edge to carry on to his hands. These are the moments where the batters must be very careful while throwing their bats. That's why I mentioned early in the first innings, batting is about when not to play also. That's something called as battership. They usually say this as batsmanship. That doesn't relate with the women's cricket. Dot ball to end the over. That's 2 overs completed, 11 for 2. Of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless, ton bats, back in action, just with grand sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like batting up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, fingerless is something that you'll always need. And do visit Grand Sports to get the best of fingerless bats. Cheers guys. Shashank Joseph continues up. Beautiful bat flow, excellent stroke making. Despite of that getting run, seems to be a solid batter Vinith. That bat flow said it all with the way Havi brought into the line of the ball. Typical left-hander's delight.
Usually Suresh Raina kind of batters used to do this. With just 1 foot movement, they could easily align with the line of the ball, especially for the bowlers bowling over the wicket. And that's also a gift for left-handed batters, that most of the bowlers used to bowl over the wicket for them. Something that comes from the body towards the outside off stump, where they could watch the ball well and go through the line of the ball. Strong shouts. The on-field umpire had the better clarity on where it exactly meets the batter. There have been a bit of friction, but they may not be sure on where it exactly hits. Surely onto the body, but there has been a deviation. That's why the appeal have triggered the bowler and the wicketkeeper to get excited for that wicket. A lot to learn from these young cricketers. When you look at the way how Stevenson practicing his top hand practice, and with the way how he brings up the bat flow beneath, all matters a lot at this level of cricket. Will also be challenging stuff to watch out for, with the way how Shashank Joseph is going to bowl, as there is a slips in position. So far, after the first delivery, we've seen a couple of deliveries invading to the body of the batter onto the stumps. I see that there has been a bit of opportunities if you continuously bowl outside the off stump, inviting the batter to throw the batter through the covers. Possibilities of picking wickets will be pretty high. They picked up 2 wickets. If it adds 1 more, this will surely be a solid start for them. Trying to bowl round the wicket. Beautiful bat flow from Vinith. An impressive batter to watch out for. But again, with this kind of quality and technique, will he be able to bring up the magic that they're looking for? That matters the most. It's not about the techniques that you're having. It's about the way how you use the techniques. It's about the way how the techniques help you win matches. The technique that doesn't help the batters to be successful or to win matches, then it's going to be a pressure for them. And that's how these unconventional battings came in display, where Steven Smith completely opens himself. Shivnar and Chandrapal completely opens himself. Bottom hand domination from Virat Kohli. These were not coming up with the basics. But if basics doesn't let you to explore something out of the box, then things will help you to break the basics. Couple of dot balls as Shashank Joseph intends to break that partnership. Vinith looks out to be solid. Walks forward and tried to go over the mid-off fielder. Beautiful shot that is to get off the mark from Vinith. In style as he is getting off the mark. Just looking at the stroke making, he's pretty sure that every ball was being bowled at the good length, and he stepped out and reached the length of the ball. He didn't lost his shape and tried to go over the mid-off fielder. Excellent stroke making to get off the mark. That's 15 for 2 after 3. Beauty check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like padding up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, singles is something that you'll always need, and do visit Grand Sports. Harish Narayana continues to bowl. Well left once again. You must be very careful on facing such bowlers, and hanging in there is such formula that works well for you. We've seen that in the first innings when spinners were doing well, especially with the way how Aryan bowled in the power play. A complete defensive approach from Sachin and Darshan, and once Aryan completed his spell, they started taking charge against the bowlers, and slowly they started improving the run rate. When you hang in there, time will fall in place for you. Things will change over a point of time. The bowlers will shuffle. Even the good bowlers will start bowling some loose deliveries out of pressure.
There shouldn't be any emotional decisions to be taken at this point of time. This is what I mentioned as emotional decision. If it is challenging you, let it go. No need to face off against the challenges. No need to fight against the conditions. Been turning out a good battle to watch out for between Harish Narayana and Srivatsan. Harish Narayana is keen to purchase his first wicket. On the other hand, Srivatsan is also focusing on to score runs as this is chasing. They have a huge target in front of them. They can't just rest themselves for a long period. Two fielders on the onside. Got mid wicket and mid on inside the circle. Rest of the fielders standing on the offside. But slips in position. Third man at the boundary lines. Backward point, deep point, cover point. Extra covers mid off inside the circle. Beautiful shot. That is had good control, and he was in a commanding position while playing that shot. Good thing is that he's letting the ball to come closer and punching it on top of the ball, which shows that the possibilities of getting caught will be very low. Look at that. Excellent stroke making. Anyway, that's a couple of dot balls as Harish Narayana changing his lengths. Good length, back of length, fuller length, back of length, outside the off stump. Good use of the wrist as he's shuffling his wrist to change the single. Will be trying to keep the strike back for the next over. With one more to complete this over, Harish Narayana now have to bowl the left-handed batter. This left-right combination will also ruin the bowler's rhythm. When you continue to batting in the same flow, the batters might be losing their rhythm over a point of time. This over, covers in position mid off inside the circle, cover point, short third man and deep point in position. He is bowling round the wicket. Will be interesting to see how it's going to challenge Vineeth. Onto the body line, couldn't connect much over there. Will be just a single to end the over. 2 runs coming off the door. That's 17 for 2 after 4. Grand Sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like batting up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, singlers is something that you'll always need, and do visit Grand Sports to get the best of singlers bats. Cheers guys. Trying to invade the stumps as the fielders chasing down the ball. Will surely be a couple of runs on the board as 3 is the call from the batters. Will surely be covering up to get the third run over there. Again a good ball over there. Surprising to see with the way how Shashank Joseph is trying to bowl onto the stumps to the left-handed batter and different line to the right-handed batter. That's why right-left combination will always ruin a bowler's rhythm, especially if they try to rotate the strike in a regular interval of time. As a bowler, prefer to bowl to the same batter. Either it should be left-handed or it should be right-hander. If they set the same batter, they could eventually have a lot of chance to pick them up.
Now the first ball faced by Vinith, second ball faced by Srivatsan. He have to alter his line and length to Srivatsan. Much better in control, especially while bowling to the right-handed batter. Shashank Joseph is into the right rhythm to bowl on. And that's how he picked up the first wicket. Been a very good side in terms of picking up wickets in the power play. Believes in fast bowlers despite of the conditions reaction. Use fast bowlers for 5 to 6 overs in the power play in semi-final 2. And now in the finals 2 we are watching pacers in good control. Through the covers. Beautiful shot, that is. A shot to remember for the day. And eventually could be called a shot of the day to watch out for. And that's been bowled way outside the off stump from Shashank Joseph. A bit of fuller length delivery. Look at the stroke making. With that extra backlift coming into shape. And stood in position with the style. Excellent stroke making from Srivatsan. We'll surely be taking this back. And we'll be watching this live. After getting back to home, a shot to remember for him. The most satisfying shot for batters when we play such kind of shots. It will boost our momentum and sometimes it also boosts our confidence. Sometimes the batters will get carried away to go for another shot and lose their wicket. That shouldn't be there. This is what I mentioned. That's a bit of movement away from the batter. Surprising Srivatsan with that movement. As he not expected that to happen. Just looking at that delivery. Look at that, it came in and moves away. Usually doesn't have much swing on the ball. But this one went away from Srivatsan. He didn't expect that to move. That's why I mentioned. Carrying away is a big problem for many batters. Once you score a boundary, you get motivated, you get confidence. You'll try to play the same shot again. This is not the same shot, but the placement looks out to be the same. As the fielder chases, goes for boundary, one more boundary. As it eases out the pressure from Unique Cricket Academy. This time it's been a bit of back of length. And that's been taken in control into the back foot. Just a slice through the covers region. And that's more than enough for it to reach the boundary ropes. 11 runs coming off this over and it's turning out to be a little expensive. As they're chasing down a target of 160 odd. All these dramas must be done. Dot ball to end the over, that's 28. நீங்க வாங்கிக்கலாம் அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க 528. Trying to keep up the momentum, trying to maintain the run rate right from the beginning. As things may be challenging after the 25th over, they must be very careful in scoring as much as possible in the first 10 overs so that they could keep going in this chase despite of whatever happens, whatever challenges them. Continues out to bowl with Harish Narayana, 6 overs with fast bowlers. Maybe with the next one we could see a change of bowler, especially with the spinner. But as of now, one batter throwed his wicket, one batter unfortunately went on out of the park with a run out. Other than that, things were quite good under control. We're on inside the circle. Glides it behind as no man standing in position. These were gifted balls and that's taken for granted here. Vinith gets another one.
this was the previous over shot. This time, while bowling round the wicket, there has been this problem for Harish Narayana. Is over controlling the ball that goes onto the body line of Vineeth, which lets him to glide the ball to the fine leg where no man standing in position. When you don't have a fine leg in position, you don't have this luxury of bowling to the stump line, especially to the midland leg. Maybe if it is bowled onto the front fourth stump, I'll say this is going to be a wonderful action to watch out for, as Harish Narayana is having the pace. With this angle, he may put a lot of pressure to Vineeth if he bowls onto the fourth stump line, as he's also having a slips in position. But that's not exactly happening. There is a fine leg in deep now. These things were quite good under control. Onto the stumps again, losing his control, Harish Narayana. If it is going to be the line that he is bowling, then there is no reason to put a slip fielder in position. It's not at all adding up the value. He's inviting the batter to play it onto the onside. That's getting thickish edge, but couldn't reach the slip fielder's hands as it rises and eventually reaches out the boundary ropes, which is quite good under control. This was that delivery. Got the control over there. Everything seems to be perfect, but as it fell short of the slip fielder. Couple of boundaries in the over. As that turning out to be an expensive over, trying to keep up the run rate high despite of the wickets falling early in the innings. This is the kind of approach that's been out there in the modern day cricket. With the evolution of modern day cricket, even if there have been 2 wickets falling back to back, the bowler is on a hard trick and the batter comes out and straight away goes for a sixer. That's the kind of intent that the batters have started showing in the modern day cricket. That's clean bowled as the pails were flying out, 2 boundaries in the over, but finally this boy made it. The wicket that he is looking for, Harish Narayana. I think this was the ball that he was planning for to bowl. He bowled to the same batter right from the beginning of this over. That worked well for him. That's invading onto the stumps. Excellent delivery. Looking out to be clueless Vineeth. 36 for 3 as Vineeth walks back to the pavilion. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check. கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி
New bowler Abhishek, the left arm spinner, trying to keep things under control. So it goes through the covers, trying to keep up the momentum. Yep. Pushes to go for the single, as things were quite good under control. New batter Sanjay Selvam bowled a couple of overs as a left arm leg spinner. Now he's out with the bat. Hope of the partnership with Srivatsan. Things are turning out to be quite a bit challenging for Unique Cricket Academy. They know how to maintain the run rate, but these wickets kept on falling in a regular interval of time, especially with the fast bowler getting it at the last one ball before his over gets completed. 3 wickets with 2 paces on the power play. That's what they would have expected to carry on. With 1 to complete this over. Another close one, that's thickish outside edge as it goes behind. And eventually travels and reaches out the boundary ropes. A much needed boundary as Sanjay Selvam straight away gets off the mark with that boundary. This was that. In fact, a very good one from Abhishek. I'll say this deserves a dismissal. Unfortunately beats up the slip fielder and reaches out the boundary ropes. 41 for 3. Like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless, ton bats, back in action, just with grand sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Continues up the board Harish Narayan. Goes through the covers. Surprising to see him continuing the 4th over. I thought that after those 3 wickets they will just pass the fast bowlers for a moment. But using the maximum from them with a new ball. Expecting one more, especially the wicket of Srivatsan having slips in position still. 3rd man and D point in place. Quite good under control. I love the way how he controls the ball, Srivatsan. Especially with the way how he gets on top of the ball. Even when you look at this ball, it's a back of length, gets a bit of extra bounce, but he tried to get on top of it. Look at that. This intent will save his wicket. He'll never play unwanted shots. He'll never play through the air. Oddly gives opportunities for the fielders. The covers couldn't get much control over that, still having the same intent, but the biggest problem here is there wasn't much movement with the ball. The previous wicket with Harish got a bit of in-swinger to the left-handed batter as Vineet went out to be clueless against that ball, but these were rare events. It's not regularly swinging on, it's not regularly moving on to the batter. If they get a bit of movement with the kind of pace that they're generating, they'll surely pick some wickets. There was this interview of Sachin Tendulkar as a 16-year-old boy before he became the greatest of all time. When the interviewer asked this tricky question to Sachin Tendulkar, the young Sachin Tendulkar, you prefer to bowl spinners or the fast bowlers? He immediately answered the fast bowlers because it comes straight onto the bat. So that's the kind of comfort it gives when it doesn't swing the ball. If the ball doesn't have movement, it straight away comes onto the bat. The moment he releases the ball, you can eventually go on to the line of the ball and play the cut shot or the pull shot or the cover drive. You can do whatever you want. Spinners are way more challenging. And that's why it's always important. The time you improve your pace, you should also improve your variations. That's where you'll get the breakthroughs. Bringing
bringing up a bit of bottom hand domination. Couple of dot balls over there. That's turning out to be a challenging over for Srivatsan to score runs. Will that be wicket maiden for Harish Narayanan? These things were quite good under control. Just two fielders on the onside with short mid wicket and mid on inside the circle. Nobody standing deep at the onside, as every ball being bowled by Harish Narayana is on the offside. Big shot and got the connection right. Beautiful timing that is, as Srivatsan watches all the balls being bowled as a good length, and that gave him the right clarity on what needs to be done. Had a bit of trigger movement, walk forward and reaches the length of the ball. Look at that, and eventually gave the punishment it requires. 45 for 3 after 8 overs. Goes with the flow through the covers, continues up to bowl Abhishek. With the way Javi is trying to build up that impact over there, as things were quite good under control. Up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, singlers is something that you'll always need, and do visit Grand Sports to get the best of singlers bats. Cheers guys. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been Containing things under control. Oh, this is a beautiful delivery from Abhishek. Perfect flight and perfect landing with better revolution. Doesn't let the batters to come forward. Quite good under control. Interesting batting stance this is from Sanjay Selvam. Simplistic way of holding it. Getting it as controlled as possible with one more to complete this over. Couldn't carry away with the same momentum. Fighting on with the same run rate. Current run rate 5.19 and required run rate is 5.53. One or two good overs from the bowlers might change the context of the game. And wickets falling onto the regular interval of time is not a good sign for Unique Cricket Academy. Fact is that they are the only team who are unbeaten so far in the tournament. Strong shouts! It's turning down the leg. 9 overs completed, that's 46 for 3. Single run coming off this over and 4 runs on the previous over. This is how it all started, as both the openers failed to start the innings well today. One lost his wicket through the covers, another one went on to be a run out while running back for the first run. As that's 46 for 3 now. Almost 10 overs are going to get completed. So far didn't see much of impactful performance as a good partnership, but runs were coming onto the bat. When you deeply look into the first innings, after 11 overs it was just 26. It's 46 already in 9 overs. That shows that they're way ahead of their opposition, but the wicket column matters. It brings out the difference in the game. For that they needs to do something well. And I don't see Harish continuing as there is a change of bowler, someone replacing Harish with the ball. Will be a different approach altogether. But good thing is that another spinner in good control, operating spinners from both the ends now. That is going to add up a lot more pressure, as we've seen pacers brought in huge impact on the game in terms of picking up wickets as well as
containing things under control. 117 of 126 to win the game. Seems like an off spinner with the ball. Having 4 fielders on the onside. Short square leg, mid wicket, mid on, and deep mid wicket. Short third man. First ball is here. And straight away invading the stumps. Kavin, the new bowler, with the best bowling of 5 for 17. 7 and 17 times he picked up 3 wickets. According to this data, that shows his potential on how he used to pick wickets in a regular interval of time with a good striking rate, which is pretty much important for a spinner in such short formats. Starting things off with a couple of dot balls as Sanjay Selvam on strike. It will be challenging for him to play against bouncers from fast bowlers, but for spinners, he might turn things towards his favour. That will keep the momentum going forward. We've also seen a bit of turn that happened to few bowlers, especially with the flat off spinners, with the way how Vinith turned the ball to pick up Sachin Bhupati's wicket. Excellent performance that had been. Now that will be expected to dismiss Srivatsan too. A little bit of turn from the bowler with the kind of flat delivery he is bowling that will make the batters to struggle hard to face such balls. Excellent use of the feet, beautiful stroke making, trying to take the game deep despite of taking emotional decisions in the halfway. This is much more important at this point of time, as Sanjay Selvam and Srivatsan trying to build up the partnership for the future, with having another 20 more overs in hands, 115 more runs required to win the game. Equations are quite good under control as long as these two batters lay the foundation and carry forward for the next 10 overs at 15 overs. And any one of these batters should complete the innings. It's not an easy conditions for the new batters to come in and straight away adapt to these conditions. That may build the momentum for Omega Sports Academy. Dot ball to end the over. That's 48 for 3. This for the last few years, to be honest, because when we started our Grand Sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players budding. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on the continues off to bowl Abhishek. Good thing is that the scoreboard is still moving. They could make it up at any point of time. All they require is a good partnership. That's happening here. Sanjay Selvam faces 13 balls and Srivatsan not at all looking out to be losing his momentum. He's solid with his foundation. 32 balls, 26 runs. Not letting the bowlers to pick wickets easily. Misfield offers them a couple of runs, as they've been trying to get some runs over there. So running between the wickets as they're running back for the second run. That's 50 up here. The Unique Cricket Academy, as things were quite good under control. Plays at the long off. No chance of that getting the single. Got the single in fact.
as it seems to be quite good. Well, excellent delivery that had been, letting the batter to throw and come forward, which would be a huge impact if it meets the ball. Couldn't get much control over there. Things were quite good under control. Dot ball to end the over. Continues up to bowl Kevin. It's 53 for 3. Turning out to be a decent partnership, as both the batters were trying to build that foundation that requires to bring up the chase and picture. And on-rails have always been a go-to option, especially while facing against the spinners. Been doing it really well, Srivatsan, with the way how he's rotating the strike. And keenly look at the way how the T20 cricket got its evolution. The batters use it to score boundaries in the power play, and after the power play 7 to 15, which is called as the middle overs, where Andre plays a crucial role, which lets the batters to rotate the strike as well as move the scoreboard without losing much wickets. As most of the times long on will surely be on position, as it's easy for the batters to score a boundary over the mid-on fielder against spinners. Squeezes between the fielders. Beautiful shot from Sanjay as he gets the boundary easily over there. The beauty of that shot is there has been a bit of space for him. It was a quick delivery, in fact. Doesn't leave much space for Sanjay to read the ball well. But he eventually adjusted himself for that shot. And the placement was beautiful. Pierces between 2-point fielders. Shorter boundaries anyway. For one side, as this is pitch number 3 we are using. Trying to contain things under control after the boundary, as things were quite good. So far 64 sixes being scored in this tournament. No chance of that, going for single mid-on inside the circle. Dot ball to end the over. That's 58 for 3. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless, ton bats, back in action, just with grand sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like padding up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game,
fingerless is something that you'll always need. And do visit Grand Sports to get the best of fingerless bats. Cheers, guys. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our Grand Sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to take the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless ton bats back in action, just with Grand Sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, Continues out to bowl Kavin. As things, in fact, things were quite good under control. Now 105 required of 108 to win the game. Ball run as the game will surely be parcelled. That seems out to be solid defense as things are turning out to be a bit of challenging to improve the run rate right from here. For a very long time we are watching the current run rate being out there around 4.5 to 5.5, as they couldn't improve the run rate more than that, which might challenge them going forward. It's a spinning track, doesn't let you to face challenges at the end phase of the game as a batting unit, especially if new batters brought in. The pressure will always be there. One wicket in this venue will always give a huge advantage, especially while batting first. Now one wicket could bring Omega into the game. It's turning out to be well left, which is quite good under control. Solidity coming into play. Couldn't get much control over that from Sanjay, as he's trying to get some runs, but that's been fantastic bowling. That ball to end the over. Of the bat over there will be just a single. Couldn't see much of quickness on the run rate, but somewhere this partnership is laying down that foundation. And also Kavin is bowling really well today. That these are the most crucial phase where the teams will try to consolidate the innings. Both Kavin and Abhishek were not letting them to settle themselves, both Sanjay and Srivatsan. Though they were finding a broad boundaries, that's not turning out to be something that's smoothing them this chase. It's going to be a challenging game for both the sides, as it's still a 50-50 chance, as the required run rate is 6.12.
Current run rate is in the range of 4.5. With one wicket falling down, surely block them from chasing down this target. Unique Cricket Academy. That's what all they need. From Omega, glides it behind as the short third man chases down the ball. Adds up a couple of runs on the board. Turning out to be quite good, running between the wickets. Big shot, and that the placement looks out to be perfect. There's no chance for the fielder to stop that going for boundary. This is much needed boundary at this point of time. We've been speaking about that. It's been a rare phenomena ever since we saw that boundary at Stevenson. Straightway got himself under the ball in position and places it where no man's standing at deep. Excellent stroke making. Pretty much important at this point of time. These things were quite good under control. Partnership is improving slowly. Stevenson overall scored 40 odd runs. That's 14 overs completed, 70 for 3. Starting off with a single Abhishek. Continues up. That's 4 overs, 12 for 0 from him. On one end, he's tightening the innings that doesn't let the batters to score runs. That's what adds up a lot of pressure while facing against Kavin. As this combination is working well for them. Both Kavin and Abhishek pushes a lot of pressure. That is bringing out a different brand of cricket from Srivatsan. If it continues on, if Srivatsan might be trying some wrong shots in the middle of the game. Swing and a miss. Beautiful delivery. You have to keep one thing in mind, that slips in position. That is the reason behind he kept the slip fielder in position. As those quicker deliveries with a lot of revolution might bring the breakthrough that they're looking for. Thickish outside edge. As you could see that turn. Good control from Sanjay that he plays for the turn. Forward for the single to end the over. That's turning out to be another controlled over from Abhishek. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports,
establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding DNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless, ton bats, back in action, just with grand sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spined, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. Pushing it forward, trying to get some single over there. Sachin Bhupati into the attack. Another pick of the bowler who scored 70 runs in the first innings. Beautiful shot through the covers as the fielder converges together. It's a good stop. Well, he's getting a couple of runs on the board. And that is a good catch taken. Breakthrough is here for Omega Sports Academy. That's what something they've been waiting for a very long time. Sachin Bhupati came in and brought in the breakthrough that they're looking for. It's been bowled outside the off stump with a bit of revolutions on. Didn't had complete control Stewarts, and he knows the moment he hit the ball it is going to be a wicket. Good catch taken by the fielder. 75 for 4 it is as Stewarts and the set batter walks back to the pavilion. Continues out to bowl Sachin Bhupati. Sachin Shiva, the new batter, comes in as number 6 batter. Almost halfway through this chase, there have been a lot more duty to be carried on right from here. Big shot. As he's getting off the mark with that shot, playing some positive cricket despite of the wickets being fallen in a regular interval of time.
small key reload. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like padding up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, singles is something that you'll always need, and do visit Grand. Continues up to Abhishek. Last over for him. Trying to invade distance. As it's 5 overs, 14 for 0. No wickets so far, but on one end, Abhishek kept on pushing the batters under pressure. That leads up to the wickets falling on the other end. That's a contribution of team effort, especially with the way how we stick on to the conditions at this particular end. With the way how Aryan did for the Unique Cricket Academy. It's pretty much important for one bowler to stay economic, to give wicket options to the rest of the bowlers. Onto the back foot. Good shot that is. Having good control over the ball, Sachin Shiva. Seems to be a good batter. Came in and straight away started adapting to the conditions, which is quite trickier for many batters as this track is particularly suiting well for the spinners. A little bit of holding on, that slowness on the condition doesn't let the batters to play easy cricket. This is something that's haunting Sanjay Selvam. He's good at playing those square drives, deep shots, but while facing against Abhishek, he was struggling a bit. He's facing a couple of dot balls that's adding up more pressure at the non-strikers end. A tricky attempt from Sanjay as he's playing a paddle sweep behind where no fielder standing in position, as that eventually goes over the boundary ropes. Good try from the fielder, but that's a smart batting overall. This one bowled on to the stump line. Excellent approach with the way how he planned that shot. This is something called a smart cricket. When things were not going on to your favor, you have to find ways to score runs on the board by hanging in there. 81 for 4, 82 more needed to win the game. Required run rate of 6.23. Big delivery, that's swing and a miss to end the over. That's 81 for 4 after 17. Visit Grand Sports to get the best of fingerless bats. Cheers, guys. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our Grand Sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage. For 4. Swing and a miss, couldn't get much control over there. Losing up his momentum, Sachin Shiva. Trying to act a bit of desperate. Close call, that strong appeal. Backed outside, the Austin says the on-field umpire as the batter went behind.
When you go behind, the LBW calls must be closer. That you won't be given much mercy and benefit of doubts too. Smart cricketer Sachin Bhupati with the way how he's adapting himself to the game. And with some cricketers, it's all about the way how you adapt yourself rather than having the conventional approach of bowling. Just swing your arms, bowl a six delivery that seems to be challenging for the batter. That's cricket. That's what Sachin Bhupati does here. Which delivery will provide me the dot ball? Which delivery will add more pressure to the batter? Just do that, just bowl that. That doesn't need any science or any technique over there. Playing simple cricket and playing it with common sense matters a lot. Maiden here from Sachin Bhupati. That's 18 overs completed. Same score, 81 for 4. That's the bowling card. It's a 5 bowlers control bowling approach with Abhishek completing his spell. Now this is going to be interesting now. Who will replace Abhishek in the pavilion to carry on with the same momentum? Abhishek bowled really well today. Someone has to carry on with the same momentum. As 82 needed of 72 to win the game with Sachin Shiva and Sanjay Selvamans building up the partnership. Continues out with the left arm spinner replacing Abhishek, but not sure with the kind of impact that he have created to the game. 81 for 4. As Devesh, the new bowler, has some good numbers with a striking rate of 19.5. Quite good under control, as turns out to be soft dismissal. As breakthrough is there, Devesh came in and straight away brought in the breakthrough. Not much impactful celebration, but that's an extra flighted delivery that doesn't let Sachin Shiva to go out comfortably. Leading edge and that reaches Devesh hands. Comfortable soft dismissal, 82 for 5 as Sachin Shiva walks back to the pavilion. Yuvadarsan, the new batter, in at number 7 with Devesh continues out to bowl.
straight, mid-off and mid-on inside the circle straight away to push the new batter under pressure. Smart fielding approach here as they're having slips in position. Just 3 fielders outside the 30-yard circle, not letting the new batter rotate the strike easily. Onto the back foot, gets off the mark, beautiful shot for Yuvadarshan. Finding ways to score runs on the board. 2 runs so far in this over, with 1 more to complete this over. Been quite good under control. Dot ball to end the over. That's 83 for 5 after the 19. ட்ரை பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா Sachin Bhupati with the ball. That's 83 for 5 with 80 more runs required of 11 overs. Now every single over is crucial for Unique Cricket Academy. One good over will lead up a lot of pressure. They'll focus on the dot balls from here, as that's the way how they could reach out to the winning margin. Big shot! As that is the fielder in position. The intent seems to be perfect as someone have taken up the responsibility to lead this chase. 84 for 5. Another 80 more runs required to win the game, which is way out of their control, as also they've lost 5 wickets. These things were quite good under control, especially with the way how they brought in Sachin Bhupati at the later part of the innings after the first 15 overs. That shows the kind of shuffle they have with the bowlers. For first 6-7 overs they use fast bowlers. As it goes past the wicket keeper, fielder chases down the ball, and it eventually good stop from the fielder. Will be a couple of runs on the board over there. And speaking about the shuffle, they've used fast bowlers well in the new ball, as they picked up 3 wickets. And in the middle overs, they started using left-arm spinners, and slowly Sachin Bhupati came into the picture. This is a huge luxury for any captain, to use your prime bowler at the later part of the innings, with the way how Rohit Sharma uses, with the way how Hardik Pandya uses Jasprit Bumrah. Had a bit of a turn, as those revolutions are bringing out a lot of change in the game, as it's angling onto the batter. Single to end the over. That's 88 for 5. Smacking down some amazing boundaries. To level up your game, singlers is something that you'll always need. And do visit Grand Sports to get the best of singlers bats. Cheers, guys. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our Grand Sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players.
continues up to bowl Devesh. $75 more required of 60 balls. Low kick delivery. This is what happens at the later part of the day. This have happened in the second semi-final yesterday too. The balls have started low kicking, which added more challenge for the batters to carry on with the left-arm spinners. Good that Abhishek have been Devesh have replaced Abhishek, and it's quite good with the way how he's carrying on with that. Through the covers as the mid-off chases down the ball. It rolls, chance of a boundary, and good stop from the fielder. Maybe a couple of runs on the board. Turning out to be quite good under control. Barrels a beautiful shot. Sanjay brings up a lot of smart games in, and that adds a bit of extra runs on the board, which is pretty much important. That's been blocked in front of the batter as he tried to paddle it behind where there were no fielders standing at the deep. 23 of 41 Sanjay Silva. Turning out to be quite good under control. 5 runs coming off this over with 1 more to complete. It's 7 for 1 as Devesh continues out to bowl with proper revolutions. Dot ball to end the over. That's 21 overs completed, 93 for 5. And just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, singlers is something that you'll always need. And do visit Grand Sports to get the best of singlers bats. Cheers, guys. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest. Because when we started our Grand Sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless ton bats back in action, just with Grand Sports. Let's quickly check these specifications. Okay, so back into the attack. Wicketkeeper standing closer to the stumps. That gives the clue to the batter that it's not going to be a bouncer. This also restricts the fast bowlers to not to express themselves full. You can't bowl a back of length, you can't bowl a bouncer. There is no fine leg in deep. So this ensures that you could comfortably play onto the front foot. Continues out to bowl Rohit Blesson. Third pacer for the day. This is the only team that still believes in its process of bringing out a lot of pacers onto the game. Despite of the conditions suits well for the finger spinners. Through the covers. Intent was to go over the covers fielder. Good that these two batters are building up the partnership, but something that is needed is the run rate. As the required run rate is almost 8 runs per over right from here. Taking
the game deep won't be the better solution here for Unique Cricket Academy. Someone has to start taking up the responsibility. Someone has to react to the required run rate. There are so many vacant spaces still. As the wicketkeeper standing closer to the stumps, fine leg will be a good place to focus on. High in the air and drops over the mid-off fielder's hands. Seems like a missed opportunity, though it's a little bit challenging. We should have carried at this level. This was that shot. Didn't got much elevation. Was also almost reaching onto the fielder's hands. 98 for 5. Away at that pierces between the fielder as it reaches down the boundary ropes. Good connection. That brings up 100 up here for Unique Cricket Academy. Reaches out the milestone amount of just 60 odd required to win the game. Beautiful shot from Sanjay Selvam. Let the ball to come in and place it as late as possible. 1 or 2 for 5. 61 of 47 to win the game. Couldn't get connection over there. Trying to play the similar kind of shots. Down there, one more time onto the fine leg region will be just a single. There is a player in deep.
struggle to keep up the momentum. Kevin continues out to bowl his fourth over. So far, no wickets on his name, but still maintains a bit of run rate that is less than required one. 6 runs coming off the over. That's 104 for 5, 23 overs. கீப்பிங் க்ளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் க்ளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸை டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து Seems to be the breakthrough as the fingers were going up. Sachin Bhupati gets another one. This time it's been bowled fuller length outside the off stump. The intent was to go through the covers as Sivadarshan tried to swing it away, but couldn't hold the control over that. Good catch taken at the slips. 104 for 6. Unique Cricket Academy is in trouble now. Mohit, the new batter, in at number 8. But a trickier situation when he comes down to bat. That's high in the air. And soft dismissals. Easy catch to the mid-off fielder. That's back-to-back wickets is here as Sachin Bhupati strikes again. Not a shot with full of intention from Mohit. A half effort over there. Look at that. Didn't had complete control over the ball. That's 104 for 7 now as Mohit walks back to the pavilion without scoring. Now Sachin Bhupati on a hat-trick. Harish, the new bowler, well left. That's hat-trick ball being taken with good control.
for 3 wickets for Sachin Bhupathi and 70 runs with bat. Been an all-round performance. Just doing that in a big stage matters a lot. The finals of Summer Cup Under 17 against defending champions brings up a different brand of cricket altogether from Sachin Bhupathi. Dot ball to end the over, 104 for 7. Last 6 overs in action, 104 for 7 with Sanjay Selvam on strike. Back into the attack, Shashank Joseph, as that's quite good under control. 3 overs, 18 for 1. The one who brought in the first breakthrough of the innings. Right from that, it's been a complete transformation for them. The one thing that Omega did continuously is that they picked up wickets in a regular interval of time, despite of whatever happens. No set batters stood for a very long time. Now it's Sanjay, who faced 50 plus deliveries, 30 runs. Needs a good partner to carry on with this chase. Yet to get up the mark, Hema Harish. Swing and a miss, couldn't get much control over that. Now 6 overs in hands with 50 odd runs required. Almost 10 runs per over. 10.24 is the required run rate. As it tips high, turning out to be T20 climax by you having only 3 wickets in your hands. Junior Cricket Academy, the defending champions, unbeaten side of the tournament. Can they be able to continue the rhythm they had throughout this tournament? Through is the call. As he's running back for the second run, Hema Harish. Running between the wickets, getting up the mark with those 2 runs, trying to play it as late as possible, letting him to pull. Shashank Joseph continues to bowl onto the same line and length, good length outside the off stump. Wonderful running between the wickets. One more time, that's direct hit onto the stumps. A very good single. 55 of 32 to win the game. 4 runs so far. They've started running between the wickets, rushing through the total. But the ball should also go over the boundary ropes quite a few times to reach down the mark that they're looking for. Four fielders outside the circle, in fact. Mid on and mid off inside the circle. That's high in the air. Good try from the fielder. Gave his level best to grab the catch. Couldn't settle down with the momentum. The intent was appreciable at this level of cricket where you need to score more than 10 runs per over. You have to find aerial route. If he got better elevation, that would have gone for the boundary over the covers fielder.
Intent matters a lot at this point of time. 5 runs coming off this over with 1 more to go. Swing and a miss. That's dot ball to end the over. 1 at 9 for 7 with 5 more to go. 30 balls, 54 to win. Yes, I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless, ton bats, back in action, just with grand sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like padding up and trying to go for the second run. That's onto the gap as the fielders converging together. And that eventually goes for boundary. Bit of mix up as that conversion doesn't help them to reach over there, which is quite good under control. That's been bowled way outside the off stump from Sachin Bhupathi, taken that in control. Sanjay is fighting his level best to reach out the target. If this happens from here, it will surely turns out to be a dramatic finish. There is something left in this game for Sanjay to speak. Long on in position, deep mid wicket in position, deep square leg in position. Is long off and sweeper cover. 5 fielders outside the 30-yard circle. Every run is important at this point of time. As it's quite good under control. 7 runs coming off this over. Strong shouts. Don't get much control over there. Bit of confusion over there. As he's asking for caught behind. Sachin Bhupathi continues out the bowl. Pretty dangerous bowler. You can't take on such bowlers consistently. One or the other is okay. But that's a cheeky attempt. Beautiful execution that is from Hema Harish. Took the responsibility of finding the gaps. That's something called as smart cricket all round. Look at that approach. Beautiful stroke making. Trying to contain things under control. As things were quite good. As they're trying to push it beyond. That's high in the air. Wicket keeper under the ball. That's taken. One more wicket to Sachin Bhupathi. That's wicket number 4 for him. The intent was to go for the slog sweep. But couldn't get much control over there. This was that shot. Hema Harish wanted to play the slog sweep. No mistakes done by the wicketkeeper. That's 119 for 8. to level up your game, singlers is something that you'll always need. And do visit Grand Sports to get the best of singlers bats. Cheers, guys. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our Grand Sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted.
So has it done the justice to so many players, budding PNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless, ton bats, back in action, just with grand sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like batting up and just smacking down some amazing boundaries. To level up the game, fingerless is Shashank Joseph straightway invading onto the stumps. Not given out by the on-field umpire. That's 44 of 24. Required run rate goes up to 11.00. Lokesh, the new batter, came in. (38 of 56). Sanjay Selvam still on the crease, trying to maximize the numbers. Until front foot, solid cricket on board. That's the beauty of the modern generation, where you have all the 11 cricketers with such batting standards. There were times when there used to be 7+4 with 7 batters with 4 bowlers who preferably won't bat much longer time. But when you look at the modern day cricket, all the 11 cricketers have something to say with the bat. That's the kind of evolution that it is having. Captains like Rohit Sharma have been continuously pushing bowlers to that boundary. There shouldn't be a tag called pure bowler. All the bowlers should also bat. Which lets the top order batters to play some fearless cricket. That's the kind of dynamics that Indian cricket is adapting. And that kind of replicates in modern day cricket too. Swings and couldn't get much control over there. Singles are coming, but the intention was to go for the boundary. He glided between point fielder and the third man fielder, cutting it as late as possible. And there is this option of playing cover drive, going over the bowler's head. There are a few options, and they safely keeps the fine leg at the boundary ropes. Doesn't want to see unwanted runs leak through that region. Is the call as they're running back for the second run. Lokesh seems out to be a quality batter, but the way how he watches the ball and reacts to them, especially against the paces, says the kind of quality that he's having. Come on. Dot ball to end the over. That's 124 for 27 overs. A much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our grand sports establishment, we started off with SF, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding PNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless, ton bats,
back in action, just with grand sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Continues out to bowl Harish Narayan as it angles onto the batter, couldn't get much control over that. 13 runs required from here. Of 17 balls. Sure shot expectations towards the big shots. Squeezes between the fielders. Beautiful shot that is. Trying to keep the momentum going forward. Just let the ball come in close and place it as late as possible. Sanjay Selvam moves into the 40s. 43 or 59. Those few boundaries still carrying the hopes of the side. 36 required. Another beautiful shot as slices between the sweeper cover and deep point fielder. Smart cricket all round. This is much better stroke from Sanjay Selvam. This time much better stroke making. To the right of point fielder, to the left of sweeper cover. As both were converging together, only to watch that going over the boundary ropes. 31 of 15 balls. Equation seems out to be better. It's getting down. Sanjay Selvam keeping the hopes alive. That's clean bowled. A bit of overexcited stroke making got carried away with those boundaries. Sanjay Selvam intended to go for the big shot. But this time Harish Narayan straight away invaded onto the stumps, which leads up to the end of the innings. 60 balls faced from Sanjay Selvam. 47 runs before losing his way with this shot. Stepped out and gone for the big shot. Couldn't get the elevation that he was looking for. 132 for 9 hitters. But the last batter being Ritesh comes in as number 11 batter. NPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless, ton bats, back in action, just with grand sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. In the over, as Ritesh, the new batter, comes in as number 11. Run out opportunity that's almost got closer, reminding me of the Chanty Rhodes intent at the 1991 World Cup. But anyway, good try from the fielder. Gave it a close shot. This was that. Had more time to react. Got off the mark with that single. Ritesh now lost wicket in hands. The hopes have almost gone down to Unique Cricket Academy, the defending champions. Came in as an unbeaten side in the tournament, winning 5 out of 5 in the league's phases, winning in the semi-final with a mass fashion. But unfortunately couldn't carry on with the same momentum in this big stage. That's 28 overs, 134 for 9. More to come. That fill with what and how the current players and the style is about the game.
And let me tell you guys, a very clean face on Swing and a miss, couldn't get much control. Continues up the board. Shashank Joseph, his last over for the day. Bringing more value to the Pacers and trying to make them complete. More than 50% of the overs given to the fast bowlers. That shows that they are sticking on to their own game plan Omega, despite of the conditions reacting differently. That's the brand of cricket that lets them to have a huge impact in this innings against such a dominant side, unbeaten side, are getting collapsed. This reminds me of the 2023 World Cup Team India's journey. They were unbeaten throughout the tournament, and that one game have changed their fate. That went on to be the big game, the final. It's pretty similar to that. High in the air, lands in between the fielders, will be just a single. These were final proceedings to get closer to the target. But in modern day T20 standards, this is still gettable, but when you lose 9 wickets, it's still a question. The back foot couldn't get much control over there. Single to end the over. The 3 runs coming off the door completes the spell today. With that, that's 29 overs completed, 137 for 9 Unique Cricket Academy. Six balls, 26 requires to win the game. Devesh with the ball. Back into the attack. 2 overs, 7 for 1. Quite good running between the wickets.
turns out to be one more opportunity to go for some runs. Taking that second run over that. These were taking them a bit closer, but all they need is only maximum right from here. 23 of 4 balls, 6 a ball will take them to that region, which will surely be a challenging stuff. To end the over, 21 runs required. Turns out to be pretty close though. Trying to stay unbeaten here at the Unique Cricket Academy. The mathematical possibilities have already gone. But 21 more requires to finish things off. That's high in the air. Single to finish things off, as that brings us to the end of this game as well as the end of this tournament, at MCC Summer Cup season number 8 under 17 30 overs cricket tournament, title won by Omega Sports Academy by a difference of 19 runs against the defending champions V Unique Cricket Academy. Been a different journey altogether from both the sides, especially with the way how Unique Cricket Academy have travelled through this tournament. They were imagined as the sure shot title winners of the tournament, but in this big final there have been a comprehensive performance from Omega Sports Academy. They won the toss, they have decided to bat first, put on a total of 162 for 6, and in response V Unique Cricket Academy have started losing early wickets in the power play. Though Srivatsan have batted well, Sanjay Selvam batted well, Vineet and Yuvadarshan have did something in the middle, couldn't reach out to the winning total, and that ends this game as 19 runs difference between both the sides. And with the ball especially, pick of the bowler being Sachin Bhupati, who also scored 70 runs with the bat. Better batting performer, better bowling performer today, Sachin Bhupati, along with that Kavin, Devesh 1 wicket, Rohit, Abhishek, Harish Narayanan 2 wickets, Shashank Joseph 1 wicket have contributed well together. It's a well mix of performance as Omega Sports Academy were the champions of MCC Summer Cup season number 8 under 17 30 overs cricket tournament. Join us in the post-match presentation. A much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our Grand Sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding PNPL and also IPL players. I'd not like to take the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless, ton bats, back in action, just with Grand Sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spine, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like batting up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, fingerless is something that you'll always need. And do visit Grand Sports to get the best of fingerless bats. Cheers guys. Hey guys,
a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our Grand Sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless ton bats back in action, just with Grand Sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spined, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like padding up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, fingerless is something that you'll always need, and do visit Grand Sports to get the best of fingerless bats. Cheers guys. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our Grand Sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless ton bats back in action, just with Grand Sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spined, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like padding up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, fingerless is something that you'll always need, and do visit Grand Sports to get the best of fingerless bats. Cheers guys. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our Grand Sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless ton bats back in action, just with Grand Sports. Let's quickly check these specifications of these bats. Supremely high spined, a very nice duck bill with what and how the current players and the style is about the game. And let me tell you guys, a very clean face on these bats. Amazing profile with some quality willow. So let's just check how's the ping on these. Wow. Standing here, I feel like padding up and just smacking down some amazing boundaries. To level up your game, fingerless is something that you'll always need, and do visit Grand Sports to get the best of fingerless bats. Cheers guys. Hey guys, a much awaited time of the year, I'd say. We've been waiting for this for the last few years, to be honest, because when we started our Grand Sports establishment, we started off with SS, and this has given us the mileage
that we always wanted. So has it done the justice to so many players, budding TNPL and also IPL players. I'd not like to pick the names of them, but yeah, some quality cricket with some quality players. Here it is, the fingerless, ton bats, back in action, just with grand sports. Audio checking 1 2 3. Audio checking 1 2 3. யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க.
இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி. சச்சின் ரமேஷ் டெண்டுல்கர் SRT ப்ரொஃபைல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வேற எந்த கடையிலயும் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சச்சின் ப்ரொஃபைல் பேட்ல இருந்து இந்த சீசன்ல தோனி யூஸ் பண்ற கீப்பிங் கிளவுஸ் வரைக்கும் எல்லா யூனிக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அண்ட் பேட் சீசனிங் எம்போசிங்லாம் கூட பக்காவா பண்ணி தராங்க. சோ ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நீங்க சென்னைன்னு இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே எங்க வேணா இருந்து கிரிக்கெட் ஆடுற ஒரு பிளேயரா இருந்தா கிரிக்கெட் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு எது வாங்கணும்னாலும் நீங்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு தான் வரணும். அதுலயும் பேட்ல மட்டுமே 5000 பேட்ஸ டிஸ்பிளேல வச்சு நீங்க எந்த பிராண்ட்ல பேட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க ஜெர்சி நம்பரை டைப் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எம்ஆர்பில இருந்து 15 to 20% ஆஃபரும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு வேளச்சேரியில கடல் மாதிரி இருக்க கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற இந்த கடலுக்கு தான் போயிருந்தோம். இங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கு தேவையான A to Z எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பக்காவான குவாலிட்டியில பக்காவான பிரைஸ்ல கிடைக்கும். பேட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல்ல என்ன பிராண்ட்ல என்ன பட்ஜெட்ல வேணா உங்களுக்கு பக்காவான குவாலிட்டியில பேட்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி.
இருக்கா மைக் இருக்கா போடணுமா இல்லை எப்படி என்ன எப்போ போடுவா மணி சொல்லுங்கம்மா சரிம்மா சரிம்மா அனுப்பிச்சுட்ருங்க வெங்கட் அனுப்பிச்சுட்ருங்கம்மா சார் எங்கள் கோச் பேர்லாம் என்னது மணிகண்டன் யார் இவன் அப்புறம் யூனிக்கோட கோச் ஒமேகா கோச் வந்து மணிகண்டன் இவர் பேர் வெங்கட் சார் ஓகே இன்னொரு கோச் இருக்கார் ஒமேகாவில் ஸ்டீஃபன் ஓகே மணிகண்டன் அண்ட் ஸ்டீஃபன் ஓகே சரி சார் ஆமாம் 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 சரி சரி நீங்கள் தாராளமாக எடுத்துகிட்டு போங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் தாராளமாக கொடுத்துருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு ப்ரெசன்டேஷனில் இருக்கிறேன் ஒன்று நீங்கள் கொடுத்துருங்க நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு கூப்பிட்றேன் ப்ளீஸ் சார் ப்ளீஸ் சார் ப்ளீஸ் சார் ப்ளீஸ் 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 நோ நீங்கள் கொடுங்க கொடுத்துருங்க மணி நான் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் பேசுகிறேன் மணி சரியா இங்கே கூப்பிட்றேன் சார் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்க சார் கீழே சார் ப்ளீஸ் வாங்க எல்லாம் வாங்க சார் வாங்க ஈவன் சார்ப்பா வாங்க எல்லாம் கீழே வாங்க ப்ளீஸ் வாங்க பாருங்கம்மா இல்லை எங்கே பாருங்க எல்லாம் கரெக்டாக ஒரு 10 நிமிஷம் ப்ரெசன்டேஷன் முடிஞ்சிடும்ண்ணே தயவுசெய்து பேசாதீங்க அப்புறம் பேசுறது கேட்கும் ப்ளீஸ் எல்லாம் ஒருத்தர் மறைக்காதீங்கம்மா நல்லா கூப்பிடுங்க கேமரா கூட ஒன்று கொஞ்சம் பின்னாடி கூப்பிடா ஒன்று கொஞ்சம் பின்னாடிமா நல்லா ஒன்று பின்னாடி நல்லா பின்னாடி போட்டோமா தான் பண்ணிங்க இவன் யார் போட்டோங்க சவணன் எப்படி சார் வாங்க சார் மணி சார் வாங்க ப்ளீஸ் சார் ஸ்டீபன் சார் வாங்க ப்ளீஸ் வாங்க ப்ளீஸ் வாங்க சார் வாங்க சார் நல்லா ஃப்ரெண்டில் வாங்க சார் ஃப்ரெண்டில் வாங்க உங்களுடைய டிசிப்ளினை பற்றி கொஞ்சம் பேசுங்க இந்த ஏஜில் வந்துட்டு ஸோ கொஞ்சம் நேரம் ஒரு மாதிரி போகிற வயசு அதை நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் அதை நீங்கள் சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் நான் பேசுகிறேன் ஆன்லைன் இருக்கேன் ஆமாம் சார் சாரி சார் நோ ப்ராப்ளம் சார்மா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சார் ஒன்றும் பார்க்கல வீடியோ பார்த்து கிடையாது Welcome to the post-match presentation of the Masters Cricket Club conducting Summer Cup Season number 8 Under 17 30 overs cricket tournament. 30 overs cricket tournament அப்படின்னு சொல்லும்போது சமீபத்தில் நடந்த 2 சம்பவங்களை மையப்படுத்தி இதை தொடங்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஒன்று வைபவ் சூரியவன்ஷா அப்படிங்கிற ஒரு டீனேஜ் பையன் வந்து ஐபிஎல் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து செஞ்சுரி அடிக்கிறாரு அப்படிங்கிறது with the kind of aggression that they play. இன்னொன்று டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் விராட் கோலியோட ரிட்டையர்மெண்ட் someone who gave equal importance to all the formats with the growth of T20 format. இந்த இடத்துல வந்து டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டுக்கான முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த நிதானத்தை ப்ரொமோட் பண்ணுற ஒரு கிரிக்கெட்டர் வந்து ரிட்டையர் ஆகிட்டார். இன்ஃபேக்ட் ஒரு சில ஜாம்பவான்கள் சேர்ந்தே ரிட்டையர் ஆயிருக்காங்க. இது ரெண்டையும் வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு டிபேட் வந்துச்சு. ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஒரு 10 வருஷத்தில் 15 வருஷத்தில் இந்த நிதானமாக விளையாடுற கிரிக்கெட்டே இல்லாமல் போயிடலாம். ஏன்னா டீனேஜர்ஸோட ஃபோக்கஸ் எல்லாமே அதிரடியில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி போகும்போது நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட கூட சொல்லிட்டு இருந்தேன். நான் அந்த மாதிரி Under 17 கிரிக்கெட் கமெண்ட்ரி போகிறேன். 30 overs மேட்ச்னு ஸ்கூல் பசங்க தானே டக்குன்னு அவுட் ஆகிடுவாங்க, மேட்ச் முடிஞ்சிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டாக்ஸ் அந்த இடத்துல வந்தது. அண்ட் when I came here அந்த செமி ஃபைனல்ஸாக இருக்கட்டும் ஃபைனல்ஸாக இருக்கட்டும் you guys put on a great show. அந்த நிதானமாக இருக்கட்டும் பேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் எப்போ இறங்கணும் எப்போ இறங்கக்கூடாது. ஸோ T20யும் வளருது டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டும் வளருது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. 2 சைடில் இருந்துமே இன்ஃபேக்ட் 4 சைடில் இருந்துமே ஃப்ரம் செமி ஃபைனல்ஸ் டூ. ஸோ அதுக்கு I'm thanking all the players and obviously coaches இந்த மாதிரி ஒரு டேலண்ட்ஸை தமிழ்நாட்டை வளர்த்து கொடுக்கறதுக்கு. I would also like to thank நம்மளோட ஸ்பான்சர்ஸ் கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ், ஸ்போர்ட் லைன் அண்ட் ஆதிநந்தன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இந்த டேலண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற களத்தை அமைச்சு கொடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு டோர்னமெண்ட்டை உருவாக்கி கொடுத்ததுக்கு.
With that note, இந்த டோர்னமெண்ட் பற்றி பேசும்பொழுது இதில் 12 டீம்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. இன் குரூப் ஏ யூனிக் கிரிக்கெட் அகாடமி, ஏஷியாட்டிக் கிரிக்கெட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ், 11 கேப்ஸ், சார் இது என்ன, சென்ட் பேட்ரிக் ஸ்கூல், கேம் பால் கிரிக்கெட் அகாடமி, AVCA ஃபைன் ஸ்டார் கிரிக்கெட் அகாடமி. குரூப் பியில் ஒமேகா ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி, சென்ட் ஜோசப்ஸ் கிரிக்கெட் அகாடமி, ஸ்கோரான் கிரிக்கெட் அகாடமி, ஸ்ட்ரம்ப் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன், பத்ம சாரங்கபாணி கிரிக்கெட் அகாடமி அண்ட் வெங்கட் கிரிக்கெட் அகாடமி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. அமாங் விச் 4 டீம்ஸ் செமிஃபைனல்ஸுக்கு ப்ரொமோட் ஆயிருந்தாங்க. அண்ட் தட் யூனிக் கிரிக்கெட் அகாடமி, ஏஷியாட்டிக் கிரிக்கெட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ், ஒமேகா ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி அண்ட் அலாங் வித் தட் சென்ட் ஜோசப் கிரிக்கெட் அகாடமி செமிஃபைனல்ஸில் நேற்றுக்கு விளையாடி இருந்தாங்க. அண்ட் செமிஃபைனல் 1ல யூனிக் கிரிக்கெட் அகாடமி ஒரு கம்ஃபர்டபுள் விக்டரி, செமிஃபைனல் 2ல ஒமேகா விக்டரி. 2 பேருமே சேசிங்கில் உள்ளே வந்திருந்தாங்க. ஸோ இன்றைக்கி என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒமேகா டாஸை வின் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் எடுத்து சர்டன் ஏரியாஸில் அவங்க ஸ்ட்ராங் ஜோன்ஸில் நின்று புட்டான கிரேட் ஷோ அண்ட் தே வான் த கேம் இவென்ச்சுவலி பை டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் 19 runs. Now moving on to the post-match presentation. ஸோ இந்த ஃபைனல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்வியஸ்லி ஒமேகா வந்து 19 runs டிஃப்ரென்ஸில் வின் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மேட்சோட பிளேயர் ஆஃப் த மேட்ச் யார் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். பேட்டிங்கில் 70 ரன், பவுலிங்கில் 4 விக்கெட். சச்சின் பூபதி கெட்ஸ் த பிளேயர் ஆஃப் த மேட்ச். ஸ்டீஃபன் வாங்க, நீங்கள் தானே இது பண்ணிக்கிங்க. Vinitha sir. Best performer of the match goes to Vinith. 18 runs and 3 wickets. இந்த டோர்னமெண்ட் முழுக்க சிறப்பாக செஞ்ச ஒரு சில பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு தொடர்ந்து அவார்ட்ஸ் வரப்போகுது. எமர்ஜிங் கிரிக்கெட்டர் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் கோஸ் டு ஸ்ரீவத்சன் ஃப்ரம் யூனிக் கிரிக்கெட் அகாடமி. Congrats. Shining Star Award goes to Tarun from Unique Cricket Academy. Promising Cricketer Award goes to Harish from Unique Cricket Academy. Best batter of the tournament goes to Darshan from Omega Sports Academy, 246 runs. Sir? Best batter, sir. One second. Nice. இது எங்க பேக் அண்ட் கிராண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு கிட்டும் கொடுக்குறாங்க பெஸ்ட் பேட்டர் ஆஃப் த சீரீஸ்க்கு. தர்ஷன் ஃப்ரம் ஒமேகா ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி. Best bowler of the tournament goes to Harish from Omega Sports Academy, 12 wickets for his name. Bowler Moni sir, wicket keeper. இதோ கொடுத்துட்டாங்க. அங்கே இங்கே இல்லை, விக்கெட் கீப்பர் இல்லையா? சென்டரில் வர and best wicket keeper of the tournament goes to Sharan from Omega Sports Academy.
Most valuable player of the tournament goes to Sachin Shiva from Unique Cricket Academy. 10 wickets overall. Sachin Bhupati. Now player of the series goes to Sachin Bhupati from Omega Sports Academy. வாங்க மணி வாங்க மணிகண்டன் வாங்க மணி வாங்க மணி சார் வாங்க Sachin Bhupati, player of the series, gets a brand new kit from Grand Sports. Super. Now before moving to the trophy distribution, I would like to hear some words from Shanshudi sir. Sir, mic HQ. வெரி குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன். ஆக்சுவலாக ஒரு தேங்க் பண்ணுறதுக்காக தான் லாஸ்ட்டாக எவ்ரி ஃபைனல்ஸில் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பீச் ஒரு 5 நிமிஷம். really இந்த கமெண்ட்ரி வந்துட்டு வெரி குட் கமெண்ட்ரி. பரத் சான்ஸே கிடையாது. ஹார்ட்டு ரொம்ப டீப்பாக நம்ம சொல்ல போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ்ட்ராடினரி. ஒரு கிரிக்கெட்டை நல்லா ரீட் பண்ணி அதை ரொம்ப அழகாக ஆக்சுவலாக வந்துட்டு கேட்கும்போது எப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஒரு நல்லா நம்ம லைவ் கமெண்ட்ரி. ஸோ ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் மேட்சஸ் பார்த்தா எந்த மாதிரி ஒரு இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக்ஸ் சான்ஸே கிடையாது. வெரி குட் பரத். அப்படியே பெரிய ஹைட்ஸ்க்கு போகணும். இனிமேல் இந்த சம்மர் கப் அண்டர்-17 டோர்னமெண்ட் ரொம்ப வெரி எக்ஸலண்ட். நம்ம அதை பற்றியே நம்ம ஸ்டார்டிங் இனிஷியலாகவே பேசிட்டோம். ஸோ தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன். ஸோ கோச்சஸ்க்கு வந்துட்டு மிகப்பெரிய ஒரு தேங்க்ஸ். ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு டோர்னமெண்ட் பண்ணோன்னா அவங்களுடைய ஒரு சப்போர்ட் இல்லாமல் நமக்கு பண்ணவே முடியாது. ஸோ அதே மாதிரி தேங்க்ஸ் பேரண்ட்ஸ். ஸோ உங்களுடைய சப்போர்ட்னால தான் இந்த பிள்ளைங்கள்லாம் இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்து நிற்கிறாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன பசங்க சொல்கிறேன்னு சச்சின் பூபதி இருக்கான்ல, இந்த சச்சின் பூபதி எப்படி பார்த்தோன்னா அந்த வயசில் நான் பார்த்தேன். இந்த ஒரு கேம் போகிறேன் அதை விட குட்டி பையன். இவனை ப்ரமோட் பண்ணது வந்து சுரேஷ் சார். ஆக்சுவலாக சென்ட் ஜோசப் சுரேஷ் சார் தான். நான் ஏஎம்சி கிரவுண்ட் எடுத்து நடத்திட்டு இருக்கும்போது ஸோ இப்போ வந்து குட்டி பையன் ஒரு இந்த பசங்களை இப்போ இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது ரியலி ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ரொம்ப சான்ஸே கிடையாது. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அந்த ஏஜில் வந்து இந்த பசங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படி பாருங்க. ஸோ அதை சொல்கிறேன். அதே மாதிரி பக்கத்தில் நிற்கிறாரு. வாங்க சார், எங்கே சார் வாங்க. ரியலி வெரி கிரேட் மேன். இவருக்காக பெரிய கிளாப் பண்ணணும். சான்ஸே கிடையாது. எக்கச்சக்கமான பசங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி க்ரியேட் பண்ணி தப்பே கிடையாது. கரெக்டாக டீமை செட் பண்ணுவார். கப்படிக்கிற மாதிரி டீமை செட் பண்ணுவார். கரெக்டாக அந்த ரூட்டை பக்கவாக இருக்கும். இது நிறைய பேர் எனக்கு தெரிஞ்சு எவ்வளோ பசங்களை வந்து சார் வந்து டெவலப் பண்ணிட்டுருக்காரு. ரியலி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் சார். சான்ஸே கிடையாது சார். இந்த மேட்ச்லேயும் சரி, ஸோ இவருடைய வேவும் சரி, இவருடைய கமிட்மெண்ட்டும் சரி ரொம்ப கிளியராக இருக்கும். சண்டை போட்டு என்கிட்ட என்ட்ரி வாங்குவார் இவர் தான். ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். அதே மாதிரி கோச்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ், வெரி தேங்க்ஸ். அதே மாதிரி நம்ம இதில் வந்து ஹேமா ஹரிஷா நம்ம வந்து சொல்லி ஆகணும். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த நல்லா ஸ்பார்க்குள்ள பையன், சான்ஸே கிடையாது. பெரிய கிளாப் பண்ணுங்க. ஆக்சுவலாக வந்துட்டு அவனுடைய இன்டென்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இந்த டோர்னமெண்ட்லையும் சரி, அவனுடைய ஏஜ் கேட்டகரியில் அவன் பிஸ்டா பிளேயர், நோ டவுட். அவன்லாம் அதே மாதிரி எப்படி நான் சச்சினை பார்த்தனோ அந்த வயசில், அதே மாதிரி ஹேமாவை நான் இப்போ பார்க்குறேன். இதே மாதிரி தான் வருவான். நோட் பண்ணிக்கோ, அந்த வார்த்தையை நோட் பண்ணிக்கோ, கண்டிப்பாக வருவான். சான்ஸே கிடையாது. அதே மாதிரி இன்றைக்கி மேட்ச்சில் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா எக்ஸ்ட்ராடினரி பேட்டிங் சஞ்சய். சான்ஸே கிடையாது. ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இனிஷியலாக ஆரம்பத்தில் இருந்தேன். அவன் பாருங்கள் பேட்டை இங்கேருந்து விடவே இல்லை, உள்ளே தான் வச்சுருக்கிறான் பேட்டை. ஸோ அதுதான் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணும். நம்ம ஏதோ போனோம், மேட்ச் ஆடணும், இது ஃபைனல்ஸு, ப்ரெஷரும் போட்டுக்கூடாது. அட் த சேம் டைம் ரன் வரணும். ஸோ ஒரு 165 இல்லை, 165 சேசிங். ஸோ எந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை, அவன் கூட யாருன்னா ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்ணி தான் மேட்ச்சை முடிச்சிட்ருப்பான். ஸோ அந்த மாதிரி போய்ட்டு இருந்துச்சு மேட்ச்சு. எனிவே ஒமேகா சைட்லேருந்து வெரி குட். நல்ல ஃபீல்டிங் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி ரொம்ப நல்லா ஃபீல்டிங் பண்ணிங்க. அதே மாதிரி இந்த பின்னாடி ஒரு நிற்கிறான் பாருங்கள், ஹரிஷ். அவனை நம்ம சொல்லி ஆகணும். அவனை சின்ன வயசுலேருந்து நானும் அவனை பார்க்குறேன். ஸோ நீங்கள் அதான் பேசிகிட்டு இருந்தோம். நான் மணி சார்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன்.
நல்லா குட்டி சின்ன வயசுலேருந்தே நல்லா போலிங் போடுவான். அவங்களாம் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஆனால் பசங்களா இன்னொரு விஷயம், நான் பெரிய கிரிக்கெட் ஆடலைன்னா கூட கிரிக்கெட்டை நிறைய கொஞ்சம் ரீட் பண்ணியிருக்கிறேன். அதை வச்சு நான் பேசுகிறேன். நல்லா ஒரு புரிஞ்சுக்கணும், இந்த வயசு தான், இந்த 16 வயசுலேருந்து தான் ஒரு சேட்டையும் ஆரம்பிக்கும், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் ஆரம்பிக்கும். உன்னோட கிரிக்கெட் கேரியரும் எந்த லெவல் போகுன்றது யோசிக்க வேண்டிய வயசு இது. ஸோ பசங்களாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம டிஷர்ட் ஒரு வரும், எனக்கே வரும், உனக்கு வரும், இவருக்கு வரும். நம்மளாம் மனுஷங்க தான். ஆண்டவன் நம்மளை பலகீனமாக தான் படைக்கப்பட்டிருக்கான். யாருமே வந்துட்டு பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு யாரும் சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஆனால் இந்த ஏஜில் யார் ரைட்டாக யோசிக்கிறாங்களோ அவன் தான் நெக்ஸ்ட் லெவல் போவான். ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நம்ம ஒரு ஸ்டேட் டிஷர்ட் போட்டோன்னே நமக்கே ஒரு என்ன வரும், எக்கச்சக்கமான பேரை பார்த்துட்ருக்குறோம். அதனால் சொல்ல வரேன், அவன் நட என்ன, அவன் உட என்ன, அவன் பேசுகிற விதம் என்ன. ஸோ கிடையவே கிடையாது. என்றைக்குமே உன்னுடைய கோச்சஸ், உன்னுடைய வயசில் பெரியவங்க மதிக்கணும். அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கிரிக்கெட் வேர் நீ கிரவுண்டுக்குள்ளே போகும்போது உன்னுடைய கிரிக்கெட் ஆட்டிடியூட், நீ வெளில வந்தால் நீ நான் இவர் எல்லாம் ஒன்று தான். ஓகே, அந்த 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 புரிதல் இருக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் லெவல் நீ கிரிக்கெட் ஆடணும்னு சொன்னால் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கிரிக்கெட் ஸ்கை இஸ் த லிமிட். கிரிக்கெட்டுக்கு என்னது, நீ டிஷர்ட்டை போட்டால் மட்டும்தான் நீ வந்து கிரிக்கெட்டில் அச்சீவ் பண்ணுறன்னு கிடையவே கிடையாது. இந்தியா ஆடணும். இப்போ இங்கே இருக்கிற பசங்க, ஹேமா சொல்லு, ஹேமா நீ என்ன ஆடணும் சொல்லு. இந்தியன் டீமுக்கு ஆடணும், கண்ட்ரிக்கு ஆடணும். ஸோ உங்களுடைய எல்லாருடைய கனவா நீ அதை வச்சுக்கோ. அதை வச்சு அதுக்கு நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணேன். யாரும் இங்கே வந்துட்டு குறைச்சலும் கிடையாது, ஏற்றமும் கிடையாது. புரியுதா? நீ உன்னை பெருசாக நீ பார்க்காத. கிரிக்கெட் அப்படி தானே, ரவிச்சந்திரன் அஸ்வினே வந்து போலிங் போட்டால் என்ன பண்ண, லூஸ் பால் போட்டால் நீ அடிக்க தானே செய்வேன். இல்லை பெரிய பவுலர் போடுறாரு நீ பதுங்குவியா அப்படின்னு நீ கிரிக்கெட்டே கிடையாது. ஸோ கிரிக்கெட்டுக்கு மதிப்பு மரியாதை, ஸோ அதை நீ கொடுக்கணும். ஓகேவா? பெரியவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். அதுக்கும் மேலே உன்னுடைய பேரண்ட்ஸை வணங்கணும். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். யார் வந்துட்டு பேரண்ட்ஸை சீன்னு சொன்னியோ அவன் லைஃப்பில் முன்னேறவே மாட்டான். ஸோ இதெல்லாம் அந்த சேட்டை பண்ணுற வயசு. ஸோ அந்த வயசு அவன் போப்பா, அம்மா போமா, நீ சொல்கிறலாம் கேட்க மாட்டேன், கிடையவே கிடையாது. இந்த அளவுக்கு நீ ஆளாக நிற்கிறேன்னா யார் காரணம்? உன்னுடைய பேரண்ட்ஸ் இல்லைன்னா இந்த இடத்துல நீ நிற்கவே முடியாது. எவ்வளோ பேர் மெக்கானிக் ஷெட்டில் வேலை பார்த்துட்டு கிரிக்கெட் ஆடுறான் தெரியுமா? எவ்வளோ பேர் கார்பரேஷனில் வேலை செஞ்சு கிரிக்கெட் ஆடுறான் தெரியுமா? நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு சிலது பார்த்துருப்பீங்க, நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன். கஷ்டம். நமக்கு என்ன காரில் அழகாக கேப் போட்டு அனுப்பிச்சிடுறாங்க. ஸோ எவ்வளோ ஃபெசிலிட்டி உங்களுக்கு. ஒவ்வொரு பசங்களும் கிட் பேக் யூஸ் பண்ணுறது வேல்யூ என்ன? குறைஞ்சி எனக்கு தெரிஞ்சு 60,000 70,000 இருக்குமா இருக்காதா சார்? சாலிடாக இருக்கும். ஏன் உன் பேரண்ட்ஸ்க்கு நன்றி சொல்லு. அது எவ்வளோ சொன்னாலும் பத்தாது. புரியுதா? உன் கோச்சஸ்க்கு நன்றி சொல்லு. உன்னை இவ்வளோ தூரம் ஒரு நல்ல ஒரு டோர்னமெண்ட்ஸ் கூப்பிட்டு வராரு, உனக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்போசர் தராரு. வீட்டுக்கு பேரண்ட்டு, உன்னோட கிரிக்கெட்டுக்கு பேரண்ட் யார்? உன்னோட கோச்சஸ் தான். ஸோ கொஞ்சம் பசங்களாம் புரிஞ்சுக்குங்க. குட் கிரிக்கெட் ஆடுங்க, பெருசாக அச்சீவ் பண்ணுங்கள். பெருசாக ட்ரீம் வந்து பெருசாக வைங்க, சின்னதாக இருக்காதீங்க, பெருசாக வைங்க. நான் இந்தியா ஆடணும், நான் ஐபிஎல் ஆடணும், நான் ரஞ்சி ஆடணும். அதுக்கு மேலே நீ போகிற ரூட் என்ன? ஃபஸ்ட் டிவிஷன். இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் என்ன யோசிக்கணும்? ஃபஸ்ட் டிவிஷன் ஆடணும். நீ ஃபஸ்ட் டிவிஷன் ஆனால் தான் அங்கேருந்து உனக்கு பார்வையெல்லாம். புரியுதா? அதே மாதிரி தான் என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஸ்டீவர்ட்சன் அப்பாவுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு இன்றைக்கி ஷவின் எப்படி இருக்கான்? எல்லாம் ஷவினை பற்றி எல்லாம் தெரியும்ல. ஸோ அவனுடைய ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக, நல்ல பிள்ளையரை நம்ம ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்துக்கணும். இவன் என்ன ஆடுறான், இவன் அவன் தானே, அப்படி கிடையாது. அவனை பற்றி யோசிக்கணும், என்ன பண்ணுறான், அவனே செய்கிறான். இவன் என்ன இப்போ ரீசெண்டாக வந்த சாம்பியன்ஸ் ஒரு மேட்ச் நடந்துச்சு, பார்த்தீங்களா? எல்லாம் அதெல்லாம் பாருங்கள், நிறைய பாருங்கள். அதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த பையனுடைய ஹார்ட் ஒர்க். ஏன் இல்லைனா கூட ஏன் இங்கே பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டெவலப்மெண்ட் மாதிரி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நீனும் ஒர்க் பண்ணு, கண்டிப்பாக வருவேன். திருப்பி சொல்கிறேன், யாருமே இங்கே வந்து வசந்தவங்க கிடையாது, தாழ்ந்தவனும் கிடையாது. ஸோ கிரிக்கெட்டு பார்வை ஒரே ஒரு பார்வை தான். அவன் குப்பையிலேருந்து வந்தால் கூட கிரிக்கெட் ஆடலாம், எங்கே மாளிகையிலேருந்து வந்தால் கூட கிரிக்கெட் ஆடலாம். கிரிக்கெட்டுக்கு வந்தால் அவன் தான் ஆடணுன்னு இருக்கான்னு கிடையாது. கிரிக்கெட்டு ஒரு பணக்கார விளையாட்டு தான், அது ஒன்றும் கிடையாது, அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அது அப்படி தான். உன்னை தூக்கிட்டு போகிற ஒரு ஆள் கண்டிப்பாக வருவான். உன்னோடைய ஸ்டப்பை நீ காட்டு, உன்னை தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க. சார் பண்ணுவார், நான் பண்ணுவேன், அவர் பண்ணுவார், இருக்காங்க, எக்கச்சக்கமான பேர் இருக்காங்க. ஸோ அதே வேலை தான் நீங்கள் சிவி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. பெரிய தாங்க உங்களுக்கு சான்ஸே கிடையாது. செலக்ட் பண்ணி எல்லாருமே கஷ்டப்படுற இந்த அயன் லேடியில் ஆடின பசங்களாம் எனக்கு தெரிஞ்சு கிரிக்கெட்டுக்கு பேட் வாங்குறதுக்கு காசு கிடையாது. அவ்வளோ தூரம் அவங்கள ஸ்பான்சர்ஸ் கொடுத்து. ஸோ அந்த மோகன பெரியான்ற ஒரு பொண்ணு, ஸோ இன்னும் 2-3 பேர்லாம் இருக்கிறாங்க. என்கிட்ட வந்து பேசினாங்க, சார் சிபி வந்துட்டு பெரிய ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் அது மாதிரி ஸ்காலர்ஷிப் தராங்க. ஸோ சான்ஸே கிடையாது. கிரிக்கெட்டுக்காக இவ்வளோ தூரம் எல்லாம் இறங்கி வராங்க. ஏன் ஸ்டஃப் உள்ள பசங்க கண்டிப்பாக இருப்பாங்க, அவ்வளோ தேடல் இருக்குது. ஸோ பிளான் பண்ணுங்கள். ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு இவங்க ஒமேகா. வெரி குட் சைட், நல்ல ஒரு இது
டே ஆஃப் டோர்னமெண்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அதே மாதிரி ஹார்ட் லைக் யூனிக் கிரிக்கெட் அகாடமி உண்மையிலே ஒரு 2-3 பேர் நீங்கள் ஷார்ட் வெங்கட் சார் தான் சொல்லி கவலைப்பட்டார். எனக்கு ஒரு 3 பேர் இருந்துச்சுன்னா அவன் நல்லா இருந்திருக்கும். எனிவே பரவாயில்ல, நான் பிடிச்சி ஆடணும் இருக்கீங்க. ஸ்டீவர்ட்சன் இருக்கான், ஸ்டீவர்ட்சன்லாம் அப்படி அவுட் ஆகி வரக்கூடாது. நீலாம் வந்து ஒரு சீனியர் கிரிக்கெட்டரு, நீலாம் வந்து என்ன பண்ணணும், உள்ள ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கணும். மேட்ச் என்ன ரன்ன பாலில் இருக்குது, லீகில் அடிக்கிற பெருசாக பேசப்படுறாங்க. அதான் அந்த ஸ்டீவர்ட்சன் பார்க்கணும். உன் ஏஜ் கேட்டகரி என்ன பண்ணணும். ஆக்சுவலாக நம்ம வெரி குட் எக்ஸ்ட்ரா அவன் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணராக வருவான், பரவாயில்ல. அதே மாதிரி அவருடைய அஃபீஷியல்ஸ் இவங்களாம் தான் இந்த டோர்னமெண்ட் நடத்துறதுக்கு உண்டான மெயினான ஒரு பில்லர்ஸ். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசுபதி, கிஷோர், சரவணன், மணி, ராவ் அப்படியே சொல்லிட்டே போகலாம். சில பேருக்கு வர மாட்டேங்குது. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு 4 கிரவுண்ட்ஸில் நம்ம ரன் பண்ணுறோம் நம்ம மாஸ்டர் கிரிக்கெட் கிளப் பேனரில். ஸோ கிட்டத்தட்ட இந்த மெரினா, ஸோ ஸ்டாகு, ஸோ S2K, ஸோ லேலோ காலேஜ், ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு 345 மேட்ச் நடத்தணும். அதாவது எப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஏப்ரல் 15லேருந்து ஜூன் 15 60 நாளில் ஆல்மோஸ்ட்டு நம்ம வந்து 185 மேட்சஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இந்த ஷார்ட் பீரியடில் இது எல்லாமே சப்போர்ட் என்னுடைய அஃபீஷியல்ஸ் தான் காரணம். சான்ஸே கிடையாது. ஒவ்வொருத்தங்க ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து எந்த விதமான டென்ஷன் இல்லாமல் அழகாக, அதனால தான் என்னால் நிம்மதியாக வர முடியுது. முடிஞ்சு போனால் அந்த 70 மேட்சஸ்க்கு பசங்களாம் நான் ஒரு 2 மேட்ச் கூட வந்து பார்த்துருக்க மாட்டேன், அவ்வளோதான் வந்திருப்பேன். எல்லாமே இவங்க தான். பசு பெரிய உங்களுக்கெல்லாம் வந்து தேங்க்ஸ்லாம் சொல்லி அது ஒரு ஈஸியாக முடிக்கிறதுக்கு நான் விரும்பலை. அதுக்கும் மேலே நீங்கள் எனக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அதே மாதிரி ஆமாம் சான்ஸே கிடையாது. ஆகாஷ் எல்லாம் மாற்றி பாருங்க. அதனால் ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு விதமாக அந்த டோர்னமெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அதே மாதிரி அண்டர் 13 இருக்குது, அண்டர் 15 இருக்குது. ஸோ அப்படியே கண்டினியூ ஆகும். ஸோ பசங்களாம் எனிவே போதும், நிறைய பேசிட்டு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஒரு சின்னதாக ஷேர் பண்ணணும் ஒரு ஆசை, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. சில விஷயங்கள்லாம் உங்களை பார்க்கும்போது அதெல்லாம் பேசணும்னு ஆசைப்படுது. நீங்களாம் பார்க்கும்போது எப்படி தெரியுறீங்க தெரியுமா, ரொம்ப பெருசாக தெரியுறீங்க. இங்கேருந்து தான் ஃபஸ்ட் டிவிஷன் ஆடுவீங்க, இங்கே தான் ரஞ்சி ஆடுவீங்க. எங்களுக்கெல்லாம் பெருமை அது, உங்கள் கோச்சுக்கு பெருமை, எங்களுக்குலாம் பெருமை. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகேன் கோச்சஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ், பசங்களாம் தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ சார். பேசுங்க ப்ளீஸ். Good evening everyone. Really is good tournaments. Omega is participating for second year. It's a very good organization. Pasupati sir, Samsudin sir, all team units. Because I'm missing lot because our 4 matches now varla. Good. Anyway, my coaches and my juniors, my whole teams are there front of me, my dais. Good. Really happy for my friend Venkat sir also. ஏன்னா நாங்கள் நிறைய பேசியிருக்கோம், நான், சம்சுதீன் சார், வெங்கட் சார். ஆக்சுவலி கிரிக்கெட்டில் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு டோர்னமெண்ட்ஸாக தான் வந்தோம். பட் ஆனால் நிறைய ரிலேஷன்ஷிப்ஸ், நிறைய கோச்சஸ் அதெல்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருவோம் சார். பசுபதி சார், நிறைய ரிலேஷன்ஷிப் ஃபேமிலி ஆகிடுச்சு. ஆக்சுவலி ரியலி குட் டீம். இது ஈஸிலாம் கிடையாது. பிகாஸ் ஆஃப் ஒரு போலில் 5 டீம்ஸ், ஈச் டீம் 10 டீம்ஸ். பிகைண்ட் த ஸ்க்ரீன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் தேர். ஒரு கோச்சஸை கோஆர்டினேட் பண்ணணும், டீம்ஸை கோஆர்டினேட் பண்ணணும், கிரவுண்ட்ஸ் அவைலபிலிட்டிஸ்க்கு ஃபாலோ எவ்ரி திங் பிகைன்ஸ் லாட் ஆஃப் ஒர்க் வில் பி டூயிங் பிகைன்ஸ். நீங்கள் ஒரு டோர்னமெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஆடிட்டு போகிறீங்க, அது பின்னாடி மார்க்கர்லேருந்து ப்ளஸ் வந்து உங்களோட கோச்சஸ் பிகைன்ஸ் நீங்கள் வர்றது வரைக்குமே இட்ஸ் நாட் அ ஈஸி ஜாப். ஈச் அண்ட் எவ்ரிபடி வில் பி சப்போர்ட்டிங் வித் திஸ். நம்ம ஒரு மேட்ச் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஓகேங்களா? தேங்க்யூ ஃபார் சப்போர்ட்டிங் ஆல். தேங்க்யூ ஃபார் கிவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சம்சுதீன் சார். தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ வெங்கட் சார். தேங்க்யூ ஆல் தி பெஸ்ட் பாய்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். வெங்கட் சார் வாங்க, செய்து வாங்க. தேங்க்யூ. பெருசாக பேசுங்க. ரெண்டே வார்த்தை தான். எல்லாம் எக்கச்சக்கமாக தெரிஞ்ச ஒன்றும் இல்லை, அப்படியே அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம். ஓகே, கங்க்ராச்சுலேஷன் ஃபார் ஒமேகா ஸ்கூல்ஸ். ஓகே, லாஸ்ட் இயர் இதே டீம் தான் ஃபைனல்ஸ் ஆனது. நாங்கள் வின் பண்ணோம், நீங்கள் லூஸ் பண்ணீங்க. அதில் இந்த வாட்டி எங்கள் பசங்கள்லாம் டல் ஆகிட்டாங்க, நீங்கள் சந்தோஷமாகறீங்க. ஓகே, நான் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்கிறேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம் தான். நான் சம்சு சார் மாதிரியில் மணி சார் மாதிரி ரொம்ப நேரம் பேச மாட்டேன். ஓகே, டக்கு முடிச்சுட்டு போயிடலாம்.
கிரிக்கெட்டாக பாருங்கள், கமர்ஷியலாக பார்க்காதீங்க. ஓகேவா? இன்றைக்கி ஜெயிச்சிட்டேன்ட்டு நம்ம இந்த காலரை தூக்கணும்னா அடுத்த 10 நாள் நீ கீழே படுத்துடுவேன். சட்டை கீழே விடாது, நீ படுத்துடுவேன். இது புரிஞ்சவங்களுக்கு புரியும், புரியாதவங்களுக்கு புரியாதமே இருக்கட்டும். அவ்வளோதான். தேங்க்யூ. Thank you so much. Thank you. Time for trophy distribution. I request Unique Cricket Academy players to come one by one to collect the medals and then followed up by trophy. வாங்க, அப்படியே வாங்க சார். வாங்க மணி சார், வாங்க மணி சார், வாங்க தள்ளி நீங்கள் போங்க. நீங்களே சென்டர் நில்லுங்க, வாங்க வாங்க. நீங்கள் வாங்க, நில்லுங்க தலைவா. இன்னும் வெக்கப்பட்டு நிற்கிறீங்க. பேச சார், அப்போ நல்லா கேப் அங்கே பார்த்து முடியல. வாங்க வாங்க, ப்ரெசன்டேஷன் அப்போ இங்கேருந்து எல்லாம் கற்றுங்க. அப்போ தான் ஒன்றும் பெருசாக போகிறது. அப்படியே வாங்க, அப்படியே வாங்கம்மா, வந்து இருங்க. வாங்க வாங்க, அப்படியே வாங்கம்மா, அப்படியே வாங்க, மூவ் பண்ணுங்கம்மா, அப்படியே மூவ் பண்ணுங்க. அது ஒன்றும் இல்லை, அழைச்சிட்டு இருக்கிறதா மேட்ச்லாம் ஆடுறதில்ல. ஆமாம் ஆமாம், நல்லா கிளப் பண்ணுங்க. Trophy. Runners up of this MCC Summer Cup Season 8 Under 17 30 overs cricket tournament will be V Unique Cricket Academy. Well done. Hold it. வாமா, அப்படியே ஓமேகா வாங்க, அப்படியே ஓமேகா வாங்க சார். வாங்கம்மா வாங்கம்மா. நல்லா கிளாப் பண்ண நல்லா கிட்ட வாங்க.
Now the champions of MCC Summer Cup season number 8 under 17 30 overs cricket tournament goes to Omega Sports Academy. அப்புறம் குரூப் கூட எடுத்துக்கலாம். சரி வாங்க உள்ள போயிருங்க உள்ள போயிருங்க பாருங்க எல்லாம் அப்படி பாருங்க எல்லாம் அப்படி பாருங்க. குரூப் போட்டோ ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ யூனிக் வந்துருங்க